nimeenda live na bundles. Nege nirenga baris baikra. Abaris na badiko ni mwenza patfai na maberamo. Aso kurusho moberega arimena koyobeka asota keire. Botonyo orire kamoranche. Abageni abatenena kamoranche. Orasi mogo ikaransa simoko bangu ikaranse program to jakagima. Abageni amotenena kamoranche. Oro kuwasi mogo ikaransa to jake program. Because we are late. Abageni batenena ni nuko tebi kamoranche. Ligia semua ikaransa. Kiambo jemo bete uniform ye family. Mwasakayo asnara alimo koro kumo ikaransa. Kamoranche. Abageni ababete yelo mwasakayo. Asnara mo koro mona almo kuwe asemo ikaransa. Kamoranche koro matema program. Lutu tete bocha. Abarisna badikon mo bera mai gaya Pathfinder. Lusi mo bera ngana sa Pathfinder. Erinde to rusi mo bero yo egari meto yo bekaso takere e programa echa. Leji kwa ya chirichiare ngatiare chinsa na checho batera kanga matera chakre. Ala chokoro wajuku ikae kwa hotel. Wajuku wote tafadhali harakisha kwa sababu ya wakati. Alright, nimechelewa. Wajuku wote tunataka mkuje hapa haraka. Tuanze process uko bango no go ikaransa kuna committee ya terete na family members. Goto basa go ikaransa asota bange tue ekiara nando konyora go. Wajuku dari dia tafadhali. Family members. Family members, tafadhali unaweza kuja pande hii ndio tuanze program. Hii ndio tunangoja kwa sababu program ingeanza. What we need to do, hii kamera si inaenda hapo main. Ndio hii. Ndio sasa hii weke hii. Hii iko movable. Sawa. Sawa, hii ni set main.
Bia mone kyaro watu anje manya tuwa chakire bia gotwe ko samanga chinguru chiao chike osa otanga mona into mona yasaye asekera lingana na kire step to usko mutongyo ito bia mone kyagera patify na ya machiri asenge njubu ya bwao na twensi ya mona yasaye otu achira sama gora mutongyo ito toko ko samona yasaye bionse kera biko bia na no buya bwao mona yasaye tokonye twensi amo nekero ekebukira cho monene uwanja kwa wakoleke okuno kusaba waito weti uchana mwana Yesu Kristo walio ito amen bia mwana batshe bamnare ngo mwana kwaya otwara osaba chikwaya chonse chachira moto tebinga mo ekwaya gojane lya nyandika ebwati kuna musora main gochigo ikaransa angega matega aisendigereti gochia igo muri singo ba direct yale kwa yende yonsi yachire motoe reporting amoikire pastor wale wanakwaya wako sehemu ile tembea this side na mimi mmefanya vile na basi tuombe. Mfalme Mungu wetu, hakuna aliye kama wewe. Mbali huu Bwana, hakika wewe ni hepeneza. Tunashukuru kwa siku ya leo ambayo ni siku kuu ya mama wetu Betsheba, na ni siku ambayo tunaomba ya kwamba uwe mwenyekiti. Amani, amani, amani Bwana yatoka kwako peke yako, na wote chini ya jua wewe kawa muumba wao na mkombozi. Basi nena na kila moyo wa kila mmoja ili kusudi harusi hii ikawe harusi ambayo italeta utukufu kwako, maana kwa siku ile ulipenda kuchukua moyo wake kawa salama kwako, na wakashangilia mbinguni
Na hivyo ndivyo andiko linasema. Basi maana alikuwa mtumishi wako, twaomba Bwana ukatamalaki na kupitia Roho wako Mtakatifu kanene kila moyo, ukashuke na kila moyo ukatii sauti yako, maana wewe ndiwe Mungu. Na hili ndilo ombi letu katika Kristo Yesu. Basi nimesimama kutoa a devotion this morning. Devotion yetu inakuja kwa njia ya swali kutoka kitabu cha Psalms chapter 16 verse 10. Na swali ambalo litachipiwa bado katika Agano hilo la kale kutoka kitabu cha Isaya 29 mlango wa 26 mlango wa 19. Kwa hivyo ni swali linakuja na litachipiwa na Isaya, na pia tumepewa tumaini ndani yake Yesu Kristo aliyekuja kama mwanadamu na kisha kafufuka. Kwa hivyo kuna tumaini tele pendwa wetu ambaye live my life in trial forever, that your holy one may see corruption. Ya kwamba anauliza mwandishi wa kitabu hicho, je, utaacha Bwana mwili wangu katika giza ja kaburi milele? Na je, mwili wangu wa mteule wako utaona uharibifu? Ni swali ambalo liliwasumbua sana ndugu zetu wa enzi hizo wakati Biblia ilikuwa katika Agano hilo la kale. Na kumbuka nyakati najaa, especially wakati watu walikuwa wanapigania mambo ya ufalme, na unaona watu wamepigana vita, watu wengi wamekufa, na hawa watu wakawa wanajiuliza wakati wote, je, nasi tunavyoona wenzetu wanalala mili kilala na kujaa, na je, nasi tutakapokufa mili yetu itapaki katika kaburi milele? Na je, tutakuwa watu wa kuharibika katika umilele wote? Basi tunaona ndugu zetu wakisumbuka kwa jambo hilo, na ndiyo sababu wanauliza, when you die will it be over? Je, mtu akikufa, je, inakuwa hiyo ndiyo mwisho? Je, mtu akikufa inakuwa hiyo ndiyo mwisho? Ilikuwa ni maswali ambayo alikuwa anauliza wakati wote. Alikuwa anauliza wakati wote. Mwandishi wa kitabu hicho alikuwa na maswali mingi wakati huo. Nauliza, shall your wonders be known even in the dark place? Je, Bwana, matukio yako makubwa, je, Bwana, matukio yako makubwa yatajulikana mpaka kule kusimuni? Manayepatikana kila mahali, ya kwamba hata wale wake ambao wanayepatikana kila mahali, ya kwamba hata wale wake ambao wamekufa, yeye Bwana anapatikana pamoja nao hata kule kuzimuni. Sisi kama watu tunapojisumbua, nkigusege koba ekera abantu baitu basirire ekene kero mwanchu asirire monto tali kunyara gwe control, tali kunyara pe na inde tali kwe manya ama kweli no mobisa gasoire igakonyegeri nonye pasto teneina. It's just right now. I've spoken to my elder from Nyamware, anaongea akilia, Pastor, I've been looking for you. My mom died yesterday early in the morning. My mom is no more. You know, ni changa ambalo linakuja is no more. You know, ni changa ambalo linakuja hata kama tumekuwa watu wa kutia wengine moyo, unajipata hauna namna, hauna mwelekeo, but there is hope in Jesus. Hallelujah. There is hope in Jesus. Now we want to get an answer ya swali hilo kutoka kitabu hicho cha Isaya 26 mlango wake 19, na kisha baadaye nione nikiangalia kutamatisha kidogo. Kitabu cha Isaya 26 Isaiah 26 verse 19. Your dead men shall live. Your dead men shall live.
together with my dead body, shall they arise. Awake and sing, you that dwell in the dust. For your dew is like the dew of apes, and the earth shall cast out the dead. Hallelujah. Lakini ni mambo mazuri ya kwamba wale ambao wanakufa watafufuliwa. Ni kwamba wote ambao wamelala katika makaburi, God will command when he'll come back a second time, he will command the heart to give them out. Kwa hivyo atatoa agizo na wote wale waliolala katika Kristo Yesu watafufuliwa katika ufufuo wa kwanza. Kwa hivyo mtu ambaye ako hai kwa wakati kama huu, wewe ambaye uko hai, tunajua ya kwamba tutakufa 40 years from now if Christ is not yet back. At least all of us tutakuwa tumeingia kaburi. Now the question comes to you. Wewe ambaye uko hai, ni maisha yapi unayoishi? Which kind of life are you living? Just have Jesus as your personal savior. Have Jesus as your personal savior. Hata kama utakutana na kifo, utakufa kama shujaa. And that's why tunapata many examples in the Bible, like Brother Paul, anapojua anaenda kuaga, anasema ya kwamba nimepiga vita vema na mwendo nimefanya nini? Anatamka maneno ambayo ni ya kutia moyo, akijua kwamba kaburi linamngoja na anajua hataishi kaburini milele. Hallelujah. Lakini, and therefore, whoever is alive, we are not speaking to our mother Bathsheba, we are speaking to you. And also these words, may it speak to me that I prepare myself when I live now. Because mtu akikufa sio wakati huo anaenda kukata kauli kushikana na Yesu. Mtu shikana na Yesu wakati angali yuko hai. But under the sky, we have 3 problematic people. 3 categories of people who have so much problem. And when heaven see them, heaven wonder and marvel. Even wonder and marvel. Who are these kind of people? Let me give them so that na wewe uchipime. Uchiulize, where am I? The 3 problematic people. Hiyo utaenda kuchisomea mwenyewe kitabu cha Proverbs 1:22. We have 3 categories of people who are problematic. Number 1, the symbol. The symbol. Number 2, the fool. Number 3, the dividing them. And I will end it there. This kind of people ambao wamekuwa categorized in that kind, always the book of Proverbs inaendelea kutumia these people with bad character, ambao tunaambiwa wewe ambaye umekwisha mtambua Bwana kachiebushe na watu kama hawa. And how can you know a person? We know a person through what he gives out of his heart or her heart. Mtu huwezi kumjua kwa mavazi, huwezi kumjua kwa utajiri, utamjua mtu kwa yale anayoyatoa kwa kinywa, maana kitokacho kwa kinywa ndivyo hivyo mtu alivyo. Wengine washangaa, tunaambiwa chakula haiwezi kumtia mtu najisi, maana uingia kwa tumbo na uenda kwa choo. Lakini unajisi wa mtu unatambulika kwa maneno yatokayo kwa kinywa chake. Na pasi tukasikie hawa watu ni watu wa hali ya namna gani. But symbol are the least harmful group. They live without thinking and are too lazy to change. Aba enere grupu enkepi grupu etete nenereti tayo monto bwate principle era igakubugoreri gwabongo. Allo era nabagutanta nigwa era nabakoirwa ndonsi hata munga Yesu imubwata bwo matari era Yesu ndengutuka kariga ari Mombasa ari chinsana ime omonto yo chikoligi Yesu atigire mwaye ochikomorigi ara. They are simple people, they live without thinking and they are too lazy to change. These are number 1, group number 1. Group number 2, the fool. The fool has matter. The fool has matter, but have made a conscious decision to live by their own light. But any advice that may come from God, that's from the Bible. They want to live by their own decision. What they decide, they are independent
decision making. Hello? Kwa hivyo kachichunguze, usije ukapatikana kati ya watu kama hawa. Bwana anaketeleka sana kwa watu wa hali ya namna hii. A very good example he has given us in the Bible, ambaye alitaka kumuona Mungu kama hayuko, ni Nebukadneza. Nebukadneza anajinua. Nebukadneza anasema kama si mimi. Na basi Bwana anamwambia Nebukadneza, takubadilisha moyo, kampa moyo wa ng'ombe na akapumbavika, akarudi katika kule nyikani kwa miaka 7 akala nyasi. Kwa hivyo tunapokuwa watu wa Mungu, tuwe watu werefu wa kumtii Bwana, because wisdom comes from God. Mtu wa tatu. The third person ni mockers. Mockers are worst of all. They are repellers. They repel against God. And also they make their prideful position to be known to everyone. They mock even who? They mock even God. And therefore, my dears, tukisikia sauti kama hii, wanao mock God ni nani? Ni wale wanaojifanya Mungu duniani. We have such kind of people. Anataka aabudiwe. Ana uwezo hata wa kusamehe. Tunaambiwa watu kama hawa, Bwana anasema it's blasphemy, and when you come back, he will mock them also, and may God bless you abundantly. Basi naomba tuombe kutamatisha devotion so that tuweze kuendelea. We are praying. Oh loving Master above, we thank you because you're mighty. We thank you for the privilege that we live. We are not worse than Mama Bathsheba, but because of your mercies and also you have a reason behind it. The dear Lord, enable us to understand why you've left us alive so that we can accomplish whatever you need. The day we present before your able and Master of peace prevail. In Jesus' name we pray. Buya mono pastor Rianyanika ogotera ekubwatu na master guide. Rianyandiko nyambayo master guide onyo more ready na omo gochaka. 1 2. Tungependa kwamba tunashukuru tena kwa nafasi ya kipekee Pastor Hemiri, Mungu akubariki kwa kazi nzuri, na hakika siku ya leo anapokaa hapa amemweza kumpoteza mpendwa wa kipekee. Karibuni asante katika siku ya leo ili tuweze kuchukua nafasi ya kipekee ili angalau tufariji familia, na ningependa kwamba niweze kukaribisha hasa katika uwanja huu siku ya leo ili hakika tuweze kuwa na harusi ya mwisho ya mama wetu Bathsheba. Kwa wakati huu kwa njia ya kipekee familia tunaombea tu mema, Mungu awapatie amani siku zenu zote, na tunajua kwamba Mungu hatawaacha kamwe. Kwa hivyo Mr. Otieno na watoto wako wote na familia nzima the Sakaios family, Mungu awapatie amani na Mungu awaongoze. Ningependa kwamba tuweze kuingia katika programu zetu siku ya leo, na vile mnafahamu ya kwamba siku ya leo tumekuja hapa, it is a service ambayo inaelekezwa kwa njia ya kipekee kanisa na katika familia. So we want to take in a special way today to present the wish of the family and at the same time the wish of the church. Kwa hivyo wapendwa, jinsi tunavyokaa hapa siku ya leo, tusitanie kwamba tumekuja mahali pengine, bali tumekuja ili tuchukue nafasi ya kipekee kufariji familia. Kwa hivyo naomba tuweze kuchukua the direction ile ambao tutakaopatiwa. Kwa hivyo usije ukachukua nafasi yako. Hatungependa kwamba tuweze kudumisha amani, kwa maana mwenye ambaye amepumzika mama Bathsheba amefanya kazi ya kipekee, na wakati tena anaporudi katika mafumbi mahali tulipohumbwa iwe ni faraja ya kipekee. Kwa hivyo Mungu awabariki tunapoanza programu hii, ili jina la Mwenyezi Mungu liinuliwe. Mwisho ni kwamba kwa sote sina ambazo mtakapokuwa mmetachwa muweze kuingia. Tukipenda kwamba muingilie katika mkono wetu wa kushoto. Mkono wetu wa kushoto, hapo ndipo mnaingilia. Na kama mnachukua nafasi ya kuweka pale kidude ama USB zenu, kwa yenu ikihitwa, make sure kwamba umefika pale, kwa sababu ukikaa hapa mbele kwa dakika moja dakika mbili
tutaitana tena kwa wengine ili iwe ni wakati wa kuweza kuokoa wakati. Like now mbele yetu ni Nyandika imeingia. Next yenye ilikuwa iweze kuingia ni Pathfinder. Kwa hivyo Pathfinder wote mtaingilia katika mkono ule. Mtakuwa mnapita nyuma ya tent ili msiche mkawa mnapita hapa mbele kwa sababu ni wakati wa kuweza kuwa na service hii na ikiwa live. Mungu atubariki na tuongoze. Immediately kwa hii inapomaliza, ningependa kwamba niweze kumuita Pastor Keva from the family ili naye aweze kutupatia mwelekeo as we start. Kwa hivyo wakati huu ningependa kwamba tuweze kuwa na Nyandika ndio wa kwanza, immediately Pathfinder mnaposimama pale in my left hand side. Kwa hivyo mtachongea tu vizuri.
safari ya matumaini, nitatembea nikiwa nayo imani. Mungu wangu uniwezeshe, japo vikwazo ni vingi, nitajitahidi. Nimejifunga kiuno hadi nifike kwake, nimejifunga kiuno nifike kwake Yesu. Katika safari ya matumaini, nitatembea nikiwa nayo imani. Mungu wangu uniwezeshe, japo vikwazo ni vingi, nitajitahidi. Nifike kwake Yesu. Ndugu yangu, jiweke tayari, Bwana Yesu arudipo, akupate yu tayari. Ndugu yangu, jiweke tayari, Bwana Yesu arudipo, akupate yu tayari. Ndugu yangu, jiweke tayari, Bwana Yesu arudipo, akupate yu tayari. Ndugu yangu, jiweke tayari, Bwana Yesu arudipo, akupate yu tayari. Ndugu yangu, jiweke tayari, Bwana Yesu arudipo. Asanteni, mnawaambiaje? Asanteni, Mungu awabariki. Mbele Pathfinder ndio wanatupatia wimbo kwa ajili ya kuweza kumtukuza Mwenyezi Mungu. Naomba tu utulivu. Kwanza kabisa naomba familia watulie. Wakati nyimbo zinapoendelea ni kindly singependa kwamba watu waweze kuingia katika familia kwa ajili wakati wimbo unaendelea. Kwa hivyo Asha, naomba tu kwamba tuchukue nafasi hiyo ya kipekee. Kwa hivyo Mungu atubariki. Kwa hivyo mbele yetu Pathfinder DJ, naomba ukawapatie wimbo wao. Asanteni. Twendeni kwa Yesu, apandana kabisa. Ondokeni, twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, naitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo Yesu. Apandana kabisa, ondokeni, twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani ametimiza ahadi zake. Apandana kabisa, ondokeni, twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni, twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni, twendeni
majina yaitwapo niwepo, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Tufikapo mbinguni juu, tutaketi pamoja na Yesu. Hapana raha duniani, ondokeni twendeni kwa Yesu. Watamani kuweko kati ya washindi wa dhambi, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Tufikapo mbinguni juu, tutaketi pamoja na Yesu. Hapana raha duniani, ondokeni twendeni kwa Yesu. Watamani kuweko kati ya washindi wa dhambi, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Asanteni sana Master Gaidra na Pathfinder kutoka hapa station ya Mosora. Tunashukuru. Wakati huu tena ningependa kwamba kuwakaribisha muweze kuingia katika kikundi hiki ili angalau tukaendeleza injili ya kipekee. Tunashukuru. Kwa wakati huu tena ningependa kwamba niweze kumleta Pastor Victor, Pastor Kefa Usala Samahani from the family to make a statement. What's the wish of the church and the same time of the family? Welcome. Na bakuwa ndimbu ya muraso manene. Tui wanangu. Mosora Church Choir, kindly naomba tuwe katika mkono pale wa kushoto. Mosora Church Choir. Na bakuwa ndimbu ya more asoma na Yesu. Iwango toiwe bali bagukwana kurwa.
abarayaba iramara. Bwana asifiwe. Tukwana ningo iga kiroya mwasimole mbuyamole. Tunataka kusema hivi, asante kwa kufika. Mungu awabariki sana. Tumeanza program ambaye inasimamiwa na pastor ambaye ni introduce. Kuna mwingine baadaye atafuata. Bwana ogereiga okuganiwe kanisa, atakwa ya kanisa walitupatia mawaida vile tutaongoza mkutano kwa njia ya kanisa. Tunataka kila mmoja wetu tuwe watulivu kabisa na tutii vile tunavyoongozwa na pastor. Nataka kusema matakwa ya familia ya kwamba tumefiwa na mama, na tunajua ninyi nyote mmekuja kutufariji, to console us. I want to say from the start, this is not a political rally. Hapa tumekuja masisi. Bwana asifiwe. Tusikilizane kabisa, muondoe mawazo yoyote. Nataka tuone watoto wa mama pamoja na baba wakiona mpango ambao unaendelea vizuri. Kwa hivyo matakwa ya familia, familia ilieta yeto molembe, andi buna ago tuongoza kurwaria igo tukwanitebo. Hallelujah. Ande consultation chinyinge njarete amo kora tubwata adjustment estorarore asato konye watu asabire ngomanene abasisini. Bwana asifiwe. Kwa hiyo family pamoja na kanisa tuko pamoja, na tunataka kuona mpangilio mzuri mpaka tumalize. Pastor ataongoza sehemu ya kwanza, ni pastor ambapo tutapatia mwingine atuelekeze mpaka tumalize. Asante pastor. I know you are calling the family because of interest of time. Yango konye oyo kurunkaiga aiche achoka tima itu sinarabu achoka narabu abwati una konserata iga moche muiguru musangire kanoyo sit official no kuiguru ne family okwaniri ngana liyenge mono pia mono achoka kana woche iga wono elieta iga na statement ya mo konserata na mu bwati kurumaiga pia mono daikaya mabono igo nere ibono mwaka choka musora kana kwebe kange after this dini mokora toko tere nanje tigamba kwani asirieta ya munne Yesu Kristo ngabwa kirimbu ya mure onye turasama bena bato kwanania elindi ligusalia ebiro biritole na birobyo igona nge goteba nanje nga kuna mwachire iga mwakolere kuyekyagera omuyigo oyo bono igo chakire kugwenera singinji yogo cha kwino yale ko bamuyo muyigo oyo tole kugwenera ayirane iri buyase kanisa so bwate okolemyo konene kurwase ebuku timbwa yatimange ihonkoirane lingambu ya muno naende nale koirane na nchinga amangana aliyako na kukwanunga omolembe nonye na yerengere linga ekerugusa lyomolembe yo kuliriri muno iga ngoreto robo komwa sura yo monyene igo
na baadaye niweze kumpata Mama Milka Masese baadaye kwaya hii. Kwa hivyo Milka, naomba uchongee karibu hapa ili uchukue nafasi hii ya kipekee. Kwa hivyo Mungu aweze kuwabariki tunapokuwa katika ibada ya siku leo. Na jinsi mmesikia kwamba the wish of the family ni kwamba Mungu ahimidiwe, na the wish of the church ni kwamba hakika familia iweze kufarijiwa kulingana na utukufu wa Mungu. Naomba mkae mbele hapa jamani. Naomba mkae hapa mbele ya podium, sio nyuma, mtakaa pale, kaendelee kaa hapa mbele. Naomba DJ wapatie wimbo wao. Yeah, wise. Thank you.
naomba washiriki wote wa Musora, mahali ambapo mama alikuwa anashiriki, mkuja mbele nyinyi yote. Abashiriki ba Musora kanisa injimbo beremega bakoratore getekemo. Abashiriki ba Musora mwese kiwango gocha. Beremega yekwaya abashiriki yamano in America Masese kindly line next Sedeke Avon. Musora kama ila buwangu Musora church asombo nginalenge Musora Asanteni, naomba mtulie tu hivyo, takitembotende muna murego mwana. Pia munu. Ayenere kanisa yomo ngina patseba. The same time asombo wako tieno, amana wana baya ushiriki karabareka. Ge tonta gete kenden kiria nga onyo mushiriki watiga irenga ibagari ndikayo. Narepoga niya kamera mubabeke buye bichaigo kera bachire kunyakoba bakwa ende kienge kene omongina onyare koba kagutimoka abarisi baito bareso musangarekano ase ekwaye amona samane kanisengi mama bakoiguriga barisi ampya mo mboju na bara bangi batikonesi bamwa patseba keraba bakole mirimo na barabwo abakoiguriga kabisa yasati gabasinye nande yasati gabalemye ase safari yiga na ituri tari ko America Masese narega teinaiga yamana kera America Masese tayo. Let me get one from Wasumure, a statement, ilali bagaya no muriso on behalf a statement yemo, e kero mo karansa, enya sabo seni. Kero bakona ko kwane statement yemo, koso atole ya cheki no to soa ase enka area, ase oyo minto tieno, ali sobo nya cheki ro le ka batinda ta mo karansa kaini tulia. Piamono statement bono nerei. Abachira soma yewo baba nalakwa ni yumbu ya more Yesaya no muya. Tumshukuru kwa kila jambo sababu anajua ni katika neno lake ya kwamba kwa kila neno tushukuru. So hata kwa kifo kwa sababu ametupea mama kwa huu muda wote. Sasa nataka kuambia familia ya kwamba mfarijike katika Bwana. Mjue ya kwamba Mungu ndio kila kitu.
nataka kuombea familia ya kwamba mfuate nyayo za mama. Ikiwa kuna mmoja wao Yakobo wanja kwao nga omuyego yebuna kwayolendere kurwasirite na goikarero bono iga ayagendere tasengencho yokubakiri tali aho kubwatekana n'emirimo yakorekire tatumu yakoranje obamo no mugando uyo bwonsi bagani baitu barasikingira gocha abandi bayikira tata koranje tokora libo elimo na wetani on tatinya sai wetira sugu kwa pomongi na patseba banta bange baroroko boko kwao no leo taracha asulta tinya saji chekiagera igo ya toro kiyo manu bwenge nande waboko era ande ons rojo mongi na maikarenge no ama kweli ya manyorete ona stali tota omera nene mitande yuko tuna makweli mwana na tu atire ya mate yaye kusabana baye no mugaka asama bokao aba hili bonse ba kira ne kanise ye chane te mono kiagera atire libagari nene ubuyabo obuto isana tinya sai koranje twa sabironsi ya siri dali Yesu Kristo motorito. Amen. Tunashukuru kanisa la Mosora mahali ambapo mama alikuwa anaabudu. Wakati huu ningependa kwamba niweze kuleta nyacheki fraternity mahali ambapo familia ilipokuwa imesaliwa ama mzee Utino. Naomba nyacheki wote mtuweze kujiongea hapa mbele, na baadaye matangazo yapo ni kwamba tuko live Getembe TV, kwa hivyo usisumbuke sana, na naomba tu kwamba ukaingia pale kwa YouTube utapata all the events ambazo zinaendelea siku ya leo. Na naarifiwa kwamba kwa njia ya kipekee kama umeingia katika mkutano na uchapitia pale kwa Mankure, naomba tu kwamba endagerere moinalia ni nyinge tumasokobera safe ekebanda kuulene nchara, na tunaambiwa kwamba viumba vya usafi viko pale juu na pale shuleni nimeambiwa. Kwa hivyo tuchukue nafasi ya kipekee. Nyacheki ndio wanakuja tu hapa mbele. Baadaye nyacheki kitoka tu hivi Igare ndio ningependa kwamba Igare team nanyi mchongea tu hapa mbele. Baadaye niweze kupata Ogembo team na Kegochi team. Kwa hivyo hapa mbele tumepata ni nyacheki. Baadaye nichukue nafasi ya kipekee mzee, naomba mkaangalie pale Mike. Kwa hivyo hapo ndio tunaangalia abantu bonsi barunya cheki mos pi chugo chaiga edinde nyole kimaiga na company na buo bakobeke statement ya minutinga ne dagikenus kaya nonda ase Mike linde ngotevinga bono ekeira. We want to recognize the presence of our Musola Madam Mosoti. Karibuni na Mungu akubariki, na mchungaji wa wilaya hii Pastor Hemiri Nyandika, nashukuru. Naomba nipate Kimaiga mahali ulipo, hebu songa mbele, chaza statement. Kimaiga yupo, naomba Kambuni. Kimaiga ndio huyo. Hao ambao wamekuja hapa mbele ni mahali ambapo mzee Otieno, naomba akae mbele ndipo akaonekane jamani. Mutige mutu igara kane biamono. Biamono bangakire bichenge yabono iga biamono. Naomba Kimaiga please a statement. MC wa siku ya leo pastor, nasema tu pole kwa ajili ya mtu ambaye amelala. Huyu anaongea ni Pastor Kimaiga kutoka Nyajeki, na tulikuwa tunaishi na mzee vizuri. Sasa Mungu anaona vizuri, amchukue mama. Mbarikiwe sana familia. Mbona yeye awanjo monengo kwa ni biamole. Poleni sana. Ase omongina sokorara na ndirende omogambio anatarachiwa
igotogoteba ng'a pole sana kwako igarende abantu bamintu mwarwe nyacheki omong'ino oyo n'omong'ino orenge sucha lakini rende ochire igotwache korwa eng'ora abamate bagaiga poleni sana na abamintu mwesipi mwarukinsemo yechenze poleni sana pia muno silitali ya Yesu no mwikomo chanu twachira subu aho chinga kichiga cyabono mambi Yesu orama komoke uri salenge amanyire Nyasaye bono kwabikira okoboko kwao ase familia yaye nabona umuyego yoiga Nyasaye namanyire nayo nyetenerete kabomo tea makule Nyasaye bonene boimukereribu igoro Nyasaye ase familia elia yamuna gekora nokora manene na manyire Yesu Kristo togotige familia elia na twensi twacha toseseni sizeni chinga kya kero ni dibore machinga cyabo yamuna gekora nokora maya nasabire gwetera somwano Yesu Kristo mutolia amen. Santeni watu wenye cheki upendo mwingi tena rinde nyore Jericho nere kubwatie kwaya Jericho bekege dude kina riboni bantu beigare na bunte tekoraiga ninu tete stage watu wa Ugembo. Asanteni watu wa Ugembo abantu banye cheki bono lukarwe kirie podium pia mono Jericho kagetenera abekiro gotera abantu ba Ugembo igarete naria atore time conscious kindly tubwatinga ki naomba tena tususumbue familia sana ya kutulie pia mono abana bakuru wa igare Nyasaba senye ekero Jericho mwabekire gidude keinaria igare alafu watu buno Ugembo kindly Maiki asemama Tabitha Obuya akorogo saba abantu b'Ugembo tenena abantu b'Ugembo kindly emogocha alafu ndete kwaya kwa ceremony. Asante kwa nafasi hii umenipatia. Kindly give me just a minute to say a word. Batiseba tumeishi naye shuleni ya Boitangare. Niliwatunza, niliwasomesa mpaka wakawa watu wazima. Mungu aweke roho ya Batiseba mahali ataona ni pazuri. Batiseba was a caring mother. She was a loving mother. Bana badia mwa tenete mwa retereta makoka nega kitenena serie taria Yesu mwensi pi paka ba mwa Batiseba. Tenena mwensi pi abantu korugaria paka bana ba chikamati yamana abana bane tiganya saga ndare ko barwanera na ko barero muga ko tieno. A friend to my husband Samuel Obuya, who is not there now. God take care of you and your family. Yamuno baba basabere bono. Tigato sabe? Oma chenu tata Nyasaye na ko bakire na ende na ko irobo nene. Kuyamone kiagera ko arete te Batiseba senseye yo to sangere riri tukoria rero. Kuyamone ge ko gera beto moibori oyo bete okorera abana baje buyane family engima na abantu bamwe ababu bamenyere komo. Otigira umugako yo otigira abana baye otigira abashirika baye esa oito no bego kotenenera ribagariria ekiagera ye Nyasaye oyo utari kuremerwa Nyasaye oite keroka ribwa kurigereri igoro arigereri saburi 125 eye komote bingerega Nyasaye ga etano neite abantu baye muna bamoetana ine munege tunu ya sayoni asa oito kabomorisia kabomorari oyibwe familia bachokoro ekero bakorera bakorigererie tibaroro nde nyuma yabo bakorore muno motori bwo bugima bwabo na asabire ngo musangere n'umugima abarandi bararandi abange baonjoke bamanyenga aigashe tore nense yobogeni asa oito tuangire meike mebeyera atego turbanio amatanga Batiseba enyare ko bakegosibwa na iguru obonene bwa obororeka nego ikekera umusangire kano yokoera igona asabire
nege nirengo sina kore kama ya kuikatoko romo yagoyo aserietaria Kristo moboria. Nashukuru magokoro pia mano. Bosubaito etubwate ekwaya ya Jericho. Next inyore abantu ba Ogembo weigo amana abantu ba Kegochi. Kindly abantu ba Ogembo from my left hand side kanda gotena korogoraria. Biblia bote ba ingoro ya makweli. Yesu na ya muweta makweli. Korwa abokare. Mosi bararira sokwegena. Marena wasendeya. Kera yesara chena batule. Abae obogima mwakare nakare. Kera yesara chena batule. Abae obogima mwakare nakare. Nakiye Biblia bote ba ingoro ya makweli. Yesu na ya muweta makweli. Orwa amokare. Mosi bararira sokwegena. Marena wasendeya. Kera yesara chena batule. Abae obogima mwakare nakare. Kera yesara chena batule. Abae obogima mwakare nakare. Yesu no mobui. Mobuira makweli. Tira kurera kira. Tata ngochare. Tira kurera kira. Tata ngochare. Yesu no mobui. Mobuira makweli. Tira kurera kira. Tata ngochare. Tira kurera kira. Tata ngochare. Ogembo sijawaona pale. Yesu no mobui.
ambao umetoka, tunashukuru kwamba Jericho, Mungu awabariki. Tunafuata na Ugembo team ndio wanafuata ambao wamekuja hapa mbele. Ugembo ndio hao wamekuja katika kikundi cha Ugembo. Naomba John Moseti ndiye atachukua nafasi ya kipekee aweze kuchukua nafasi hiyo. Ni mmoja wapo ambao ni kwaya, itabidi ya kwamba kabla mjaketi itakuwa ni rahisi. Ni Ugembo fraternity abantu b'Ugembo bonse pi injwani ni mugwa kwebica litangani kurororo nyora abantu bakegochi kaindiri time chaito nchiyo yamuno eno Ugembo yatenendeiga esati yabasenye asenchire abene nipate John Moseti mali ulipo. Mungu aweze kuwabariki kwa wakati huu. Kegochi, naomba mkuja hapa nyuma na nyinyi. Kegochi, santeni Kegochi. Abantu benkayo mwaka utieno mwensi basani n'abayiri bakerenchera chikanisa cyakira abantu bekenyoro na intubu n'abantu b'Ugembo tuwatebire pole ase obokongu w'obusirimu ngina Bathsheba tiganya sae are tobare mwasenkeye naende ande onsi arakoreka somo ye ubumongina aere buya tigatusabe tato moneno itole igoro mono mbuya mone kiagara yo twanjite buna abana bawo aya kwarueta matuka kero monto baka chitage kachiaye akomenya sobosi bwense tata imbuya mone kiagara gwanche to mongina Bathsheba akabaso boiko bwensa sama tukaye boneka ruturasoma yegoye tugusaba ngo buya bwao no bolemu bunyare koba asabana baya batigaire no mugakoye na bonsi abakonye bale yange amonere obuya bwao butoisane twensi na kubwa mono otokonye kwirigania suburo tuburi watoroseri kyare mu bwitu buru bwenge aseri tere Yesu motorito. Tunashukuru kikundi cha Ugembo. Mbele yetu tuna kikundi cha Kegochi ndio wanaingia. Baadaye tunyora abanginarume ni mokobwatia kaindili Kegochi mutwe mogoterena senjera abene mono. Nairobi team motakairero rally you wanted up there. Please Nairobi. Ni Nairobi team pamoja na Kisii team, zile timu ambazo zilikuwa zinakutana kwa ajili ya mipangilio ziko ya mama. Hizo timu mbili, Nairobi and Kisii team, kwa ile kona huko juu kabisa, tukutane huko immediately. Thank you. Museiga tubwate abantu korwa Kegochi. Maiga yabo mbwate abantu bagumwa abanginarume na inumoko bwate koru maiga. Nyore korwa Kegochi team Peter Onkundi Ose Malak Obwogi ayo moino atosabere abanginarume mubwate koru maiga. Biyamono ayo moino saba erinde mweli bakali abende. Kisii Nairobi team, naomba mmefanya kazi ya kipekee, tuende pale juu ili tuweze kuungana sana maneno fulani. Na nanafio kwamba kwa familia chamani, kila mmoja akija kwa mkutano awasalimie. Je, watachoka kindly. Kwa hivyo naomba hashas mahali mlipo wote, hebu utulivu ubaki katika familia. Naomba Kegochi ogo sabango ya sabasen. Abanginarume ni nungane timaiga ekero Kegochi ya rule mutwe. Abanginarume edagikaya. Yamano sabango oyo moino aita Unkundi Ose Obwogi. Yamano aseri baga etimu emwara lyaiga n'abantu barure Kegochi sobo Otieno efamilia eri yaruguru ya Kegochi nere yiga mumanyete irumbe buna lyaba nande mburanya jaka gutumambia abantu mbale injira gocha igo ntokonyara kumanya na twensi marieta lakini abantu na bange bale injira gocha bataraikirana buyamano tigatusaba omwanjwa Nyasaye woko bwokanane bakonesko nebyao byamuna sengenjo yeri tukeriga nambi yamone ikiagera kwarorire mbiya tocha seriali lyo mongina oyo tiekire korara
orari twamanyire ni tuturaenda sachire bono musangereka no mugima na sama bokao abana baye abasani abairi n'abantu b'ekingenzo kyonsi abakira kirori bunakunyara ko bakoeniwa twamanyire kare turaba abege niyo monene goiko mwario ntumerane no mongino yo tikire go tutanganda bano musangereka twabikira sama bokao abarayibeli tukeriga abana ya bonsi na sama bokao twetikira sole koro wancha kwa no raro bya seli tukeriga rigima n'abarandi abaraba seli tukeriga abana bao abatore moyo tutararara tonyora na seli ya Kristo motoria. Tunashukuru. Hawa ambao wametoka ni kutoka Kegochi. Naomba tupate angeli tibaiyo wono tigangende as brothers and sisters of the late Samuel and Mainye. Kindly ni nungane timotwa kero na borirwe abanginarume nande mocha kombolia baadaye. Alolo tonyore chikorela ni numoko bwatia kero nkonyara kobankonyora ekwaya ya Nyamaruma ekero ekwebanga kurwa sokoboko kwane wokobe abanginarume mwabura nyasati abasenye nande mocha mongere kiara aba muraba mwabo brothers and sisters of the late Samuel Mainye na inute nalibon piamono tenaria bono mpango bwango tore abaninu aba barabyabo abangina no mama piamono tenda murigeria maiki santi mmenesha kazi aba muraba mwabo tenda muraba akwebija litanga ngenda uchali bijaga rinde mbate binge giko kwati bono kabisa ebange bijaga kabisa piamono kerongete libagari abene chikorera ni numoko bwati maega chikorera wochase family yo mugaka utieno chikorera Jones P ebiche yuna bekobe chino chikorera Jones P ebiche yuna bekobe yengenjo kapisa chikorera na unara gusabanga nyinyi ndio mtakaofuata baadaye Nyamaruma erinde etogotera kwa bene asedeke yabene monga nchere gabanke ngerianga asiritukulia lero mumaite ekenepi umongina patseba abwata abairi abangi nona no moiri na njenga kinde kakitora chatwese motuno chenyarekane toyiri bagari abene asebiri bake family yakwa nete bagocha na kwa kutokoreta pia mono abana brothers and sisters to the late Samuel Mainye asenchire abene bono muna murega oyo mameke statement eyenjerende na ndakoro gusaba immediately within less than a minute ekerontara ro chikorera nkagete mwesi betie mugacha inchwang chikorera ila bagari abene ni nunga nitimaega chikora chonspi mogote na mae kurmaega statement kindly biamono chikorera kurmaega biamono soko tonore ari baga aki nchenkoro Samuel weli murai mero moneno minto my elder sister as a family na voto bwato umuicha actually omondo komono ne etogusinyu kwana egendo akitoratebe yasao moirete naroche kiagera taka moirete na mubika sagia mwana mtu warsaba ale kunika ki makoyo no tigaira gogo sadara kine amwacha akimuto sabere asa family eto chande pi yani anyway tusabere musabere makoyo nena abana batigarete nyasaye abalende bake atoire libageli gusaba tatoito nyasaye ayoyo ligoro mono twakira sobo sibwa ochinga kechi twakobakire nantu agotoire senge kwanya twali bageli byamana senge kwa tweto mwana mintu pacheba ande mnara alite tata nyasaye naye kwa manyite tata nyasaye baiwa baito twabekira sama bokao nyaroko bagata chinga kecho bokendo bonene nyaroko bamona baro tata nyasaye ramoko yone tata nyasaye boyego nyaroko bamona tata nyaroko bago semeliwe tani embera nabon tata nyasaye mna into abana bamwabo pacheba twarere wocha sobo sibwao nyaroko twakata chinga kecho bokendo bonene ndoka bako kwa ko nyaroko rekana
musangere koyo mugima twayebekira sama bokao twasabira omorembe tata Nyasaye nago kali tukori kwera tunyayo kubakana gokwemukero ligoro sengenje kwanyari gotubwira titogusaba amange yamakito userekora abo asore myamabira Yesu Kristo mutori itu amen. Asante. Nashukuru wana chikorela ambao ni kwa Kiswahili tunasema kwamba ni wachecha, naomba msimame mbele. Wale ambao watoto wenu wako katika familia hii, naomba tusonge mbele kabisa pale mbele ya podium. Wale ambao watoto wao wako hapa, watoto wa hii familia tena wameolewa, tunasema kwamba wachecha ndio mnakuja hapa mbele. Wakati wanapojipanga, ningependa kwamba mjipanga tu vizuri, hiyo picha itakaa vizuri. Ndio nyinyi nasema wale ambao mmeo katika familia hii, pia tena watoto wenu wameolewa katika familia zenu, ndio nasema kwamba chikorela kwa Kiswahili nasema kwamba wachecha. Baadaye niweze kumpata John Moyenga pia na Miss Maita Ndina, ndio watakao wakilisha kwa kikundi hiki, ili niweze kupisha kwaya ya Nyamaruma itupatie wimbo wa kipekee. Kwa hivyo naamini kwamba mmeweka kidude jenu pale ili Mungu aweze kubariki. Naomba Moyenga, uko wapi? Basi Ndina Mata naomba aje mbele. Ejineji korera cha chirebo tweiga na ndenyereri bagalia bene. Kwa hivyo huyo mmoja anawakilisha kwa njia ambao ni ya kipekee. Haya, asanteni, nafasi ni yako. Bono asante tukenda tatu kiraiga. Ngwira nimbia mono asatu igiri tuyara ya ora mucho sakayo mugima pora sana zamana pora sana oyo zirine zucha pora yeto aka kaindili ogo saba asekorela yemo aya bia mono Munyangire ngwane ni kwa Kinoire tanga wakole enuso dakika yawo mga mbia mono sana yo korano sirire ntwa rengena na ngumbu America ni go tuanja ine mono itukoye jumani ga tumete simi go ja story kanu kwa ya mtu wake tukagamba ne adae limambia esimnande ndego cha kurwa so mwana Joshua wada wakora ino ruadi na tokore nyagitari kono go kanyagitari anda kaiga kaikeche na ngo nyale simiende unorali oyo osirire nesucha anda agoro kwe professor oyo umwa yaani kora yane osomiri abana tajete sukuru ntambi muraze na kingo muruke professor tajete sukuru ntambi lakini abana baye abana basomete paka umogogoti undeta yota somete ni usuni kubwa sana asaya gantu bwate umuganzura basi ogurukwe mu MCA rero basi Masige West kero twajete togusuma tigari tigangwa akaindili togusuma tigari ni ayubu sana lakini ngote abarai baitoki moranje kero kwa iwo ejukumu yekorere gasi pia mono yasati yago sini uno muntu ni ngomone sana tangi muntu gechuniga lakini togusuma tigari gabu mogaka bono igombobe pia mono tunashukuru korera kwa nigo twaro sijibara asitwango nyara asanteni kwa kazi nzuri, Mungu akubariki. Haya makimako tayikora cha minto abachire bose iga umujumbe ubiri kabatari bagana constituency kabere nene nande rora jisemje tujaira nirenze pia mono nyasati yago seni pia mono chikorera namanyire naberekeranye keroro sati yago sena nde pia mono muga komito ekorera asengecho yokunyakoba yokorenda umongina keromwarenga disco musibaito Nyamaruma nere gotoretera ogotera Nyamaruma nere gotoretera ogotera asedeke yabono See
baragoke bate buyo no monene monene zokaga haleluya wotame nebo mogo komonene kero twabuire ense komoto yo monene haleluya wotame Dio koro nere kogwatia dio koro church choir ukae pale kwa mkono wa kushoto dio koro amate mwabange atanyora toite mioyo tuganyerere tense eria ese bibio sibitabe setora menya mono morembe botambe non si tuarorire yanda tari amate mwabange atanyora toite mioyo togaria ese bibio sibitabe setora menya mono morembe botambe yo mone ya watame nebo mogo komonene ero twabuire ense toko moto yo monene haleluya watame naomba wale ambao tunasalimia familia kindly, ili jambo la video taking haikwangi zuri. Setora menya mono morembe botambe Seko bare mono mito Beke yanga yo boronge Tobe ange bono komoroto tasamare Tito esago kwa ebyoyo Wango igana to ikenga Setora menya mono morembe botambe Memo mogo komonene Kero twabuire ense Toko moto yo monene Haleluya botambe Memo mogo komonene Kero twabuire ense Toko moto yo monene haleluya botambe Mebo mogo komonene Kero twabuire ense Toko moto yo monene haleluya botambe Mebo mogo komonene Kero twabuire ense Toko moto yo monene haleluya botambe Asanteni kwaya, Mungu aweze kuwabariki. Mbele yetu kwaya ambayo naingia
ili waweze kutubariki. Ombi langu la kipekee tu ni hili. Tangazo, wala ambao tunasalimia familia, haitakuwa ni vyema kwa sababu video inaendelea kuchukuliwa. Naomba tafadhali tusiwe tunasalimia familia sisi zote. Kwaya, karibuni. Asanteni. Wakati huu wa kipekee naomba tuwe na utulivu katika mkutano. Leo ni ibada tupo. Naomba wale ambao tunaongea jamani, naomba tutulie kwanza. Romo ntakira somo sangare kana litangani. Huko na karaka litangani. Naomba kila mmoja atulie kwanza. Hawa ambao mnasalimia familia, kamera, people wamesema kwamba mnawasumbua. Hebu niseme tu hivyo. Naomba familia itulie kabisa. Naomba hasa wote security people, naomba muweke mstari pale mahali mwenzetu amesimama pale, hili watu wasitembee hapa mbele. Omongi nango kwa nande kuramba nganande kararu walitangani kaindi. Security watatu ama wane, naomba tusimame pale. Nashukuru Helda bali ulipo sasa. Mtu akipita tu hapo mwambie jamani, sio leo kusalimiana. Kwa maana sisi zote tungependa kwamba tusalimie familia. Kitengo cha watoto wa familia. Kwa hivyo naomba ni mwalike Pastor Keva kwa wakati huu, na tunapoita hao watoto wa familia wanakuja walibabo bwana
ili tumalize haraka. Ngo sanganike Swahili, Songo, agara tu iwane. Para togo jaso gasko kanyara kwa ruru kanile. Moyidi unako omwana togo wenda savana. Tumetinga tuensi pindu ajira wandu gete. Atlete moche mwakwe vigi chayoka wasabanko yo. You stand there with them. Nasimama pamoja nao. All relatives, those who have come with them from their working place. We pray you come, you stand for a photo, and then no prayer. We shall offer a prayer after that. Asante. Prayer mono. Tunaanzia mtoto wa kwanza katika familia James Omoyo. Wale ambao mmekuja kwa niaba ya James Omoyo, naomba uchongee tu mbele. Najua kwamba tumefika mahali ambapo pagumu, lakini naomba tutiane moyo. James Omoyo, naomba tu sukuje mbele na familia yako na wote ambao wamekuja kwa sababu ya James Omoyo. Tukimaliza James Omoyo, tunaingia the second pawn, the head pawn, ambaye atakuwa ni Arubayo Manyange. Kwa hivyo mahali ambapo watu wenu wanafanya kazi, naomba naomba Mungu wetu aweze kubariki kwa nafasi hii. Kamera mkimaliza mnainua tu mkono ili angalau Linet Bonareri ajiandae na yeye anapokuja mbele. Asanteni watu wetu, Mungu awabariki. Kazi nzuri walimu wetu, Mungu awabariki. Kifika wakati wa special groups baadaye mtapata nafasi kwa maana mmekuja. Hebu nipate Linet Bonareri. Linet Bonareri ndiye anafuata mwana kwa Linet Bonareri. Nera bono gocha erinde nabasafuata mwana kwa Linet Bonareri. Nera bono gocha erinde nabasane baya bonse pi wala ambao mmekuja kwa sababu ya Linet Bonareri. Mungu awabariki wanapokuja tu. Naomba tusimame, tusonge mbele kabisa. Tusonge mbele. This is great. Tunashukuru. This is the family of Linet Bonareri. Karibuni. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki wanapokuja. As they're coming, we shall be singing this song in the street by and by. Dr. Yoko, let them sing Yakobo. We sing in your language. Let's sing. There is a land that is far away, and by faith we can see to prepare to dwelling place there. Sing for them with the sweet we shall be on that beautiful shore. Asanteni, naomba tupate Irene Kemto anayefuata. Asanteni kwa wale ambao mmekuja kufariji Linet. Mungu awabariki, Mungu awabariki. Na mwimbaji Riziki, karibuni tena anapoendelea kutuletea wimbo. Irene ndiye anayefuata Irene Kemto. Marafiki wote ambao wamekuja kwa niaba ya Irene Kemto, naomba tusonge mbele. Irene, naomba tusonge mbele na familia. Wanasonga mbele, hawa ni Irene Kemto. Marafiki zake wote. Karibu mwachera Irene, karibu. Hawa ni Irene Kemto. Baadaye tupate Vogomba Mary Vogomba. Nashukuru hao wametoka mbele, ni Irene Kemto na ni familia ya Mary Vogomba. Asanteni
Karibu simwachira Maria Ancho kabisa iga kabisa kuja kabisa. Nashukuru. Bako na gocha, we are on to Fanis Mora. Namba tusonga mbele, namba tusonga mbele, namba tusonga mbele. 1 2. Tutori na umenyo we mo by Insignia. Tori na umenyo. Aya. Chiro say tori atiga. Oremi we asenare. Wale ambao wamekuja kwa sababu ya Mary ndio hawa. Ndio chama cha Mary Voice Queen with Admirance. Mary kamera ukimaliza unaniambia. Asanteni watu wamekuja kwa sababu ya Mary. Mungu awabariki. Tunapata asanteni, tumpate tena Fanis Mora. Fanis Mora ndiye anayefuata kwa wakati huu. Fanis Mora, wale wote ambao tumekuja kwa niaba ya Fanis Mora, naomba tusimame na yeye hapa. Naomba tusonge mbele Fanis. Tusonge mbele kabisa kwa sababu ya podium. Wanaokuja tu kwa sababu ya Fanis, naomba tukuje ili tuweze kusimama pamoja na yeye kwa nafasi hii. Mungu aweze kuwabariki. Hata wale ambao wametoka Mosocho na arifiwa Mosocho team. Msahau menyo haya morembe watori wawa. Wote ni wamekuja kwa sababu ya Mora Fanis. Ndio tulipita pamoja. Alafu baadaye tutampata Dr. Enoch Ondari ndiye anayefuata. Daktari Enoch Ondari ndiye anafuata. Daktari anajua kwamba manyunyu ndio hayo, lakini bado Mungu atasimama pamoja nasi. Ni wakati wa kumpata daktari. Ni manyunyu tu. Ni manyunyu tu. Mungu atatupigania na Mungu atatupigania siku ya leo. Mama, hakika Mungu atatupigania. Nashukuru. Naomba daktari tusonge mbele na mtoto wako tu mbele kabisa hivi ili tuweze kupata picha hiyo ya kipekee. Wale wote ambao tumekuja kwa sababu ya Daktari Enoch, jamani, naomba tuje hapa mbele. Kimo tuami ntonjugo cha mtu arende twili bali abene. For those who have just come for Dr. Enoch Ondari, please kindly come at this point. Naomba tutukuje njugo cha mtu twili bali abene. The second tuchukue kwa wimbo. Abana motoiga abachira senge nchiyo muna gitari Enoch totigaranse biamono yasangu etiari mbura. Baadaye tutampata Jared Oteo ndiye anafuata mzee Jared. Asanteni, Mungu awabariki. Asanteni, Mungu awabariki kwa vile mmekuja. Hebu tumpate Jared Oteo ambaye amekuja na mke wake. Bali bosi bachera Jared nchongo bono gucha. Tusike moto kabisa, tusike moto. Jamu tusike moto. Songa mbele. Bali bachera Jared. Kweli bali abene wala moto. Wala ambao mmekuja hapa tu mbele ni daktari na niyo tamani ni Jared ndio wamekuja. Kuna mahali ambapo anakaa pale hapa ili nimefahamishwa mko hapa katikati. Tunashukuru, Mungu aweze kuwabariki. Asanteni. Baadaye mtapata nafasi kwa special groups. Asanteni, Mungu awabariki kwa nafasi hii ya kipekee. Hebu tupunge mkono
ambao tumekuja kwa sababu ya Jared. Mungu awabariki. Naomba tuingie the first born for this family. Kwa hii familia ambaye ni the first born. Sitataja jina kwa sababu anajielewa, ni Dr. Victor Ombeka ndiye anayekuja mbele kwa wakati huo. Naomba tumesalimia, tumemaliza. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya Jared, jinsi mmekuja, na Mungu awabariki. Wale wa hapa ili baadaye na special groups tutapatiwa nafasi. Kwa wakati huu tumpate Victor Daktari Ombeka. Naomba tusonge mbele daktari kabisa ili tuweze kupata nafasi ya wenzetu kusimama. Naomba tusonge mbele bado. Tusikie moto ikaendelee. They say that soon we're going home. Then we shall weep no more. Since we shall be in footsteps where we never roam. Our trains pass, our joys complete. Oh, safe in our Father's home. So we are going home.
tests. Solomon, the son of David, said, "It is an unhappy business that God has given to the children of men to be busy with. I've seen everything that is done under the sun, and behold, all is vanity and chasing after the wind." Unto me a selfless life, you will receive a crown of glory by showing how sweet by Asanteni, mnamwambiaje? Korama yako ringaki. Tenda mema wakati ukiwa hai. Mbele yetu tuna ministers from Kisii. Ndipo baadaye nimuite mchungaji wa wilaya Pastor Emil ili tuweze kuingia katika upande wa kanisa kwa wakati. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Ministers, najua kwamba hii ni manyunyu tu, tena ni baraka ya kipekee. Kwa hivyo itakuwa ni ya kipekee. Kwa hivyo DJ, hebu tupe wimbo wa Hope Ministers kwa wakati. Hope Ministers, najua kwamba ilikuwa mara ya kwanza mkiwa mkiimba wakati mvua ikinyesha, lakini ni baraka ya kipekee. Kwa hivyo Mungu awabariki nafasi hii. Hope Sky Ministers, Mungu awabariki. Kwa hivyo kufika hapa, nashukuru kwa nafasi hii ambao kwa sehemu ya kwanza ambao tumechukua. Baadaye tutakuletea our MC ambaye ni Henry Monyancha, ndiye atachukua baada ya kanisa. Wakati huu leo kipekee, mkutano wote naomba tutulie ili tuweze kubarikiwa na neno la Mwenyezi Mungu tunapoingia katika sehemu hiyo. Kwa hivyo katika sehemu ya kwanza tunashukuru kwa ushirikiano wa kipekee. Nafasi hii naomba niweze kumwalika ambaye ni District Pastor Mosora, ambaye sio mwingine ni Pastor Emil Nyandika, ili achukue nafasi hii kutoka hapa. Na mkononi mwangu hapa nina ufunguo wa pikipiki boda. Naomba tu jamani, usikose jinsi ya kwenda nyumbani. Karibuni uchukue ufunguo wako. Pastor, karibu. Tunashukuru Mungu ni baraka, na kwa hivyo tutavumiliana. Wakati huu ni wakati kwa kukaribisha, na ni kanisa ambayo imeingia sasa. Ninaanza na kuwakaribisha elders ambao wamekuja kumpa pole ndugu yao Hilda ambaye amempoteza mpendwa wake Mama Pichela. Mahali pote mlipo, msimame wave ili kusudi tuendelee mbele. All elders, wherever you are, elders wote mahali mpo, basi nataka mfanye wave. Thank you very much. Seated. Haya, na kutoka hapa ninakaribisha wachungaji wote ambao wako kwa mkutano na wao waweze kusimama. Wachungaji wote wa dhehebu zote kote mliko, wachungaji wote wa dhehebu zote kote mliko, msimame na wao pia waweze kuwave. Please wave. Thank you very much. Namkaribisha dada yetu ambaye ni lay representative wa Mosora Station aweze kuingia. Our sister, please come forward. Thank you very much. Asante Pastor Emily kwa nafasi. Ningependa kuwasalimia wote ambao uko Gembo. Karibuni, ningependa kuwakaribisha nyote kwa ajili ya kuja kuomboleza nazi. Nasungura. Kwa ajili ya kutopoteza nafasi,
nikubalie ofisi yetu kuu ya South East Kenya Field iko hapa Nazi. Tuko na president wetu, tuko na treasurer wetu ambaye pia amefika kwa ajili ya kufariji familia. Ningependa nimleta wa treasurer, mweka hazina wa SEKEF ili aweze kuja mbele, ili atakuwa mwenye ataweka president aweze kupatia neno. Karibuni our treasurer. God is good, and all the time. Nachukua nafasi nzuri kumshukuru Mungu kwa ajili ya baraka ya mvua wa siku ya leo. Kwa sababu ya kila mmoja wetu ambaye amekuja familia ya nataka kusema pole sana kwa familia kwa msiba wa mama Batseba, na pamoja na sisi zote tunasema kwamba tumpekeza mmoja wetu ambaye alikuwa one of our church members ambaye katika kitabu mpaka ujengo wa conference. I also want to recognize that Mama Batseba amekuwa treasurer for one of our churches, and we thank God for her. Wakati mzuri nataka niweze kuwakaribisha our lay representatives ambao wako katikati yetu. Lay representatives, please stand and wait to the presentation. Lay wetu ambao wako hapa, tunaomba mweze kusimama ili mweze kupunga mkono kwa minajili familia iweze kuwaona. Thank you very much. Tunaona hao lay wetu. Nataka kuwaleta pia departmental directors ambao wako katikati miongoni wetu ya Mighty departmental directors for South Kenya Conference, Tanzania Conference kama wako hapa, na SEKEF kama mko, naona wako, we thank God for everybody. And na wakati huu kabla sijamleta president wetu aweze kunena na kufariji familia, nitaita kwaya ya nyumbani iweze kuja kwa wimbo mmoja ili waweze kumkaribisha president wetu aweze kuongea na watu wote. Asante. Kwa majina naitwa Kasina wa South East Kenya Field. Kwa hivyo Nyumbani Church Choir, please come for one song. Thank you. Kumkaribisha our president Pastor James Ondago ili atuletee hakika neno la Mwenyezi Mungu tuweze kufariji familia. Nashukuru. Naomba tumkuje kwa sababu mvua bado ni mibaraka. Asanteni. Kwa hivyo ili mlimani hakika our president kwa wakati huu, na Mungu wetu awatubariki. Nisiki naomba kutupatia wimbo wakati hao wanakuja. The twins children tutawapatia wimbo jamani, nanyi pia mtapata wimbo, na hata naitwa Ogembo Good News pia na Sunshine Church Choir. Kwa hivyo bado nyimbo ni nyingi na naomba tuweze kutulia. Kwa hivyo wa kipekee, asanteni na Mungu atubariki zote kwa nafasi ya kipekee.
Dabu ili achukue nafasi hii kuweza kubariki familia na Mungu awabariki. Pastor, karibu. Bwana ni mwema na siku zote. God is good and all the time. Viongozi wetu ambao wako hapa, nikimwona Honorable Ongwae Inawidis pamoja pia na viongozi wengine waliofika wa serikali, viongozi wa makanisa mbalimbali, pamoja na treasurer wetu wa South East Kenya Field and all the pastors, marafiki na majirani na mandugu. Tungependa kuwakaribisha kabisa katika ibada hii ya mama wetu mpendwa, na taarifiwa kwamba kuna pulpit. Ni wasalimu, amjambo. Amjambo tena. Basi nachukua muda huu niweze kuwakaribisha katika ibada takatifu ambayo itaongozwa na mchungaji Ondabu James ambaye ni kiongozi wa South East Kenya Field ambayo makao yake yanapatikana Kenyenya pale Omobera Schools. Kama kanisa la Waadventista wa Sabato, sisi tunajumuika pamoja na nyinyi
kwa majonzi makubwa kwa mama huyu mpendwa ambaye Deaconess ama shemasi wa kike ambaye amelala katika nchi za ng'ambo, na marafiki pamoja na familia wamemsafirisha nyumbani kwa ajili ya sherehe ya mwisho. Kwa hivyo ningepongeza sana wale ambao wameongoza programu hii, our church elders and also Pastor Mmanyi and the area pastor, Pastor Emily, kwa sababu ya kuweka mwongozo mzuri katika ibada hii. Kwa hivyo ningependa kuomba kwamba tuwe na utulivu tunaposalimia mheshimiwa former governor Ngwai, lakini tuwe na utulivu kwa sababu tunafanya maombi na maombi yanahitajika kwa kila mtu. Kwa hivyo tuweze kuomba. Baba, ni katika jina la Yesu tunanyenyekea chini ya mkono wako, kwa sababu sisi hatuwezi, na ndio maana tumekusanyika hapa, kwa sababu tunalemewa, na tunaomba kwa wakati huu uweze kushuka, ushikamane pamoja nasi katika ibada hii fupi, ili tuweze kutia hii familia nguvu. Mapenzi yako yazidi kwa pamoja nasi, katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Niseme kwamba kando na kazi ya kanisa, huyu mzee Otieno ni kama baba yetu na ni baba yetu, na ndugu zake wote wakiwa hapa wote, akiwemo Pastor Zakayo pia ambaye ni pastor wa South Kenya Conference. Lakini hiyo familia ni familia ya ajabu sana katika kuwalea watu, na wamewalea watu wengi ambao wote tuko mzee wa maana sana. Huyo mama Deaconess ama shemashi ambaye sasa hayuko, who have slept in Christ. That is our thought. Na kwa hivyo nitawaomba sana kwamba Mungu aweze regarding the future difficult moments. Tutasoma katika utangulizi Yohana 14:1 hadi 3. Yohana 14:1 hadi 3. Pastor David, Biblia inasema hivi, you believe in God. Do you believe in God? Believe also in the Son. If it were not so, I could have told you. I could have told you. I go to prepare a place for you. I go to prepare a place for you. If I go and prepare and if I go to prepare a place for you, I will come again and I will come again to receive you to myself. To receive. Tena niseme hakuna fungu la kawaida. Only that kuna mafungu ambayo yanasomwa katika Yohana inaandikwa 14. Mbele ni kama kazi nyingi imemalizika, imefanyika kama wanaona, na hawaoni kama atawaacha. Na unajua tunapoishi na hata tunapoishi na watoto, tunapoishi na marafiki, kuna kitu kimoja ambacho hatuna wazo la kuachana. Na kwa hivyo Yesu naye akaona wanafunzi hawana wazo kwamba wataachana, na hawajui kwamba wataachana.
ende kwamba wataachana, akaona kwamba kwanza hiyo ni shida kwamba wataachana. There was that bonding miaka 3.5 itawasumbua, lakini hiyo haikuwa hoja kubwa sana. Hoja kubwa la mtengo ambayo ilikuja kutokea baadaye ni 87. Kwa hivyo Yesu alikuwa ameona mbali sana. It is from that background of not foreseen, you don't even see. Lakini anawaambia msifadhaike mioyoni mwenu. Mtaachana, msifadhaike mioyoni mwenu. Mtaachana na wapendwa, msifadhaike mioyoni mwenu. Akasema kwamba katika makao yake mbinguni makao yako tele, na akawaambia hapo sasa ndipo hakuna kuachana. Na akawaambia akitumia first person singular. Najua kuna mambo mengine hayafanyi ni kamba. Akawaambia I'm going there to prepare a place for you. Na pia akawaambia those are assurances. If I go to prepare a place for you, I will come again. Na pia akawaambia if I come again, when I'll be coming again where I am, you will. Ndoba no wako otieno Yesu agotebana ekereme chandi ya ide alia serie sachiete no torakoleki no torabe fadhaike mioyoni mwenu. Kwa hivyo katika somo hilo Yesu anataja mambo mawili. There could be many others. I want to mention 2 elements here in this that are appearing here. Yesu anataja wazo la kurejea kwake mara ya pili. So in that text you can see that Jesus will have to come again. In that text inaonyesha kwamba Yesu atakuja mara ya pili. Lakini kabla akuje tutakuwa tumepitia shida. Ndio maana akasema kwamba msihuzunike, msiumie mioyoni mwenu. Mnapopata shida hizo mtakuja tena. Tunaposoma Revelation 1:7. Revelation 1:7. Ufunuo 1:7. The Bible says, Biblia inasema, behold, tazama, he is coming with clouds. Anakuja. Na anakuja kwa kishindo. Behold, he comes with clouds. Tazama, yuaja na mawingu. Na anasema, and the every eye will see him. Na anasema kila jicho litamwona. Tazama, Yesu yuaja mara ya pili. Even he will come on the clouds. Kila mmoja atahakikisha kwamba Yesu yule aliyesulubishwa anarejea mara ya pili. Na anasema behold, na tazama yuaja mawinguni. Na anasema kila jicho litafanya nini? Litamwona. Kwa hiyo Yesu anakuja mara ya pili. Anakuja mara ya pili. Lakini kuna kitu ametaja. Amesema and every eye will see him. Na unajua that's dangerous. That's a dangerous statement. Kwanza ile motive kwenye mirasi. Umane kwa kuenda. Lakini ndio kile kama nataka kitu kigahai. Kile mtende renga kile swali moro. Kwa nini mwao? Kuna watu wanachukia wenzao na wasalimia na wako kanisani. Na wao si watasema pastor alisema Yesu akikuja kila jicho. See all the affairs of the people.
And there shall be a time of trouble. That time shall be a time of trouble. Such the one who is found written where? in the book. In the book. That's why unaposoma fungu hili hata mwezi unaweza kimbia mbele na uweze kupata makosa. Yohana amesema, tazama yuacha mbinguni na kila jicho litamwona. Mikaeli atasimama ambaye ni Yesu, na atafanya wafufuke watu kutoka wafu. Wengine watafanya pata. Lakini okay, and then of those who sleep in the grass. And many of those like Bathsheba, and many of those who sleep in the dust. In the dust of the earth shall awake. Some to everlasting life. Some, so there will be two categories. Some to everlasting life. Some to shame. And some to shame and everlasting contempt. Kwa hivyo tunapoendelea katika safari ni vizuri kujua kwamba kutakuwa na hatima. Na hiyo wakati ikifika itakuwa namna gani? Itakuwa aje katika safari yetu? Kwa hivyo Biblia inasema tu vizuri. Biblia inasema hivi, For the Lord himself will descend from heaven, will ascend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, with the voice of an archangel, and with the trumpets of God, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise fast. And the dead in Christ will rise fast. Kwa hivyo Yohana anaposema tazama yuacha mbinguni na kila jicho litamuona, kila mmoja atafufuliwa, lakini hawatamuona wakati mmoja. Hawatamuona kwa wakati mmoja. Watafufuliwa kwanza. 17 umesoma? Then we who are alive, and the men shall be caught up, and the men shall, the Lord, where? In the air. Igogo seme ya sabara dasi Kristo mbokole tekereki. Revelation 24 and 5. Revelation 24 and 5. Biblia inasema, and I saw thrones, and they sat on them, and the day that of those who had died earlier, for their witness to Jesus, because they were witnesses of Jesus Christ, and for the word of God, and they were witnesses of the word of Yahweh. Igobona batora ba Kristo ndoli permanent. We are subject to death. Verse 5. But the rest of the dead did not live again. But the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. Until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. This is the first resurrection. Oh, this is the first resurrection. Kwa hivyo, Yohana aliposema first resurrection and the second resurrection. The first resurrection itafanyika kwa watu gani? Kwa watu gani? Waliomfuata Kristo. Wale hawakumfuata Kristo walifufuliwa lini? Baada ya miaka. Blessed and holy is who. Blessed and holy are. Is who has part in the first resurrection. Is who has part in the first. Na sasa nilie oyo oromo chenu oyo orenensemo asoko boki makoroti. Very tangani.
Gera ama kweli tagutwa ama kweli akabere tagutwa ali bagase barabi asibari. Igomo ninapatisema kuna araga somo nene la waliolala katika Kristo. Mwisho Ufunuo 22:12 na 14. Revelation 22:12. My reward is with me. To give to everyone according to your work. To give to everyone according to his work. Tazama kumulipa kila mmoja kama kazi yake ilivyo. You see, that's what is most important. That's what is most important. Facts concerning his coming will simply happen. What will matter most, safari yetu ilikuwa inaendelea namna gani? Tukiwa Kristo tukiishi katika ulimwengu huu. I am the Alpha and the Omega. Just 14. Blessed are those who do his commandments. Blessed are those who walk through of life. And may enter through the gates into the city. And they will enter through the gates into the city. But outside are dogs and sorcerers. Outside the city. Wale watu ambao kikundi kimoja cha watu hawataingia. Biblia inasema outside are dogs. Dogs. Inga isiko nchioge ndogi chisesi. Tima etiko se kumanya kwe iwe kero menyete kenyoroiga. Omo ngino ko tebyo muga ko ya korumo inoge kwamba oninga ene sese bosta. Pati se manya ko we done. Igo abantu bari chisese bosa n'abantu bakuragera enjera chimbe oye sese kuragera nande yaruka. Chinjera chitabwa timanas. Ige bukwago tebanga mbasese nilie. Abago chana chianga chiabo korwabona. Ibo liliane lilinga. Esabari eitekera to rasoro genduru. Ndore ndito kwegena. Wa familia otena. Alibaga teo manase ni familia otena ngaibari. Biyamana teo moisibi wale to karanze. Okay. Sawa ndio hiyo. Haya, hapo sana tena. Tusimame tuombe video hapo mwanzo. Hapa kuna nuko. Weka wimbo. Hapa kuna nuka kwanza ili kuchukua nafasi hii. Ubebo ndio amefika. Hao ni magunzo wa hiyo. Haya, sasa tuombe tuombe abantu basiasa mwanje moyo nje Nyasaye. Haya, tuombe tena uli. Family members tukuje mbele. Family members tukuje mbele. Things are okay. Naomba hawa ambao mmesajili naomba mtoke kwa familia. Toka kwa familia. Naomba soldiers kutoa watu hao wote wa baba. Wacha mchezo wenu, tokeni kwa ground. Toka kwa ground wote kwanza. Haya, family members, toka kwa ground kwanza wote. Ojembo good news.
kuja hapa kwa wiko. Give good news. Give the thing up. Family members. Family members. All family members. Watu ambao wako katika ground, kama wewe umesimama, naomba uketi wote kwanza. Naomba tuketi. Tulia, risiki kidogo risiki. Tunaomba kwa heshima zote. Sasa tunaamuru kwa niaba ya familia, Bwana DCC, your security ihakikishe kwamba watu wote, your security ihakikishe kwamba watu wote wamesimama karibu na tent wameondoka. Watu wote na tent wameondoka. Watu wote wamesimama katika tenti waondoke. Na yeyote anayeleta fujo sasa, ninaomba kwamba Bwana DCC instruct maaskari waweze kutoa kila mmoja ambaye anaingia kwa viwanja hivi ambaye analeta fujo. Yeyote anayeleta fujo katika viondolewe, kuwe na amani, tuendelee na sherehe yetu. Na wote wamesimama kando ya hema zetu, tunaomba kwamba waondoke waweze kusonga huko nyuma. Ombi letu kwamba wazee wa kanisa wanapokuja mbele kwa ajili ya maombi kwa familia, wazee wa kanisa wanapokuja mbele, tunaomba kwamba watu wote katika hema warudi waketi, na wale ambao hawakuwa na viti wamesimama wasonge nyuma. Ninaomba Bwana DCC, yeyote anayeleta furugu viwanja hivi vya Mosora, ndilo ombi letu. Kabla pastor hajafanya maombi, ninaomba kwamba kuwe na utulivu, ndipo wote ninaomba kwamba msongee hapa mbele. Wazee wa kanisa pamoja na wachungaji wote walioko miongoni mwetu, mje muweke wa kuwazunguka familia ili pastor akapate kufanya ombi la mwisho. Pastor, nakuomba utulie kidogo wakati ambapo security apparatus wanahakikisha kwamba kuna utulivu katika viwanja hivi. Ogembo, good news. Ogembo, good news. Karibu hapa mbele kwa wimbo wakati ambapo security wanapuliza joto katika viwanja hivi. Naomba kwamba DCC yeyote ambaye analeta fujo katika viwanja hivi muondoe, kuwe na utulivu na amani. Sisi tulikuja katika maziko ya mama, hatujakuja siasa, hatujakuja hapa fujo. Tumekuja kwa ajili ya sherehe ya mama. Bwana DCC, asanti. Haya, kwaya yetu tupatie wimbo. Tutaimba prayer, sahili ya maombi, tutaimba na familia. Utulivu ingie ndiposa tupate maombi. Sweet hour of prayer, sahili ya maombi na mabapera seruwe yao. Sweet hour of prayer. Nsingia sawa. Watu wengine wote wako kwa viwanja hapo, ondokeni. Wale mko hapa katikati, ondokeni. Kwaya peke yake na familia kwa ajili ya maombi. Nimechando na kuingia asetatu ekerombe oyo nataka sangre tano inside. Sasa tuanze ndio for that beat. Take us wote
na pia tunashukuru uongozi wetu wa security kwa kuleta utulivu, na pia tunaweza kuomba kila mmoja tuweze kuwa na heshima kwa Mungu. Kwa hivyo tunawaomba kabisa viongozi kila mmoja tuweze kuembrace self discipline tunapofanya harusi hii ya huyu mama, kwa sababu yeye sasa hajui, lakini basi tuweze kuweka utulivu pale kwa hema. Wale wasalimiana kusalimiana wakati tunaombea familia. We are doing a dedicatory prayer to this family. Kwa hivyo tunaomba utulivu. Tuombe. Tusabe. Ukirango tusabe. Oko sabo ukimoko gamba abo gose kinyoma. Ukirango twensi omo inori kwesente mbali mukwani abandi. Tusabe. Baba, ni katika jina la Yesu tunashukuru sana safari ya huyo mama. Alifanya safari yake kwa heshima, aliwalea watoto wake, akawalea pia majirani, akamlea mzee, na sasa safari yake leo ndio ya mwisho. Unaelewa ni kwa nini amelala hivi na kuacha familia yake wakati wanamtegemea. Ningependa kuwashukuru watoto kwa sababu ya malezi mazuri kwa wazazi wao. Tunawaombea kwamba wakati huu baridi itakuwa kubwa, usimame na wao waone joto, uweze kuwa mtu wa nne kama Shadraka, Meshaki na Abednego waliposimama na mtu wa nne. Hawatasimama peke yao, utasimama na wao. Huyu mzee tunamwombea sana kwa sababu ya ule upendo walikuwa nao ambao sasa hata uona. Umlinde na uweze kuprovide kwa ajili ya maisha yake. Tunaombea mkutano huu kwa sababu kuna mengine yataendelea. Utulivu uwe. Viongozi wetu waliotambuliwa na Biblia kwamba wewe ndio umewaweka, kila mmoja ajiheshimu na heshimu mkutano huu. Mapenzi yako sasa yaweze kuwa pamoja nasi hapa kama mbinguni. Tunaomba ni katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunalibariki jina lako mchana wa leo. Asante kwa sababu wewe ni Bwana, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Ili kupendeza kwamba uite moyo wa mama nyumbani. Bwana, tazama amewaja jamii yake, mzee pamoja na watoto wake na watu wote ambao Bwana umekuja kushuhudia mkutano huu. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, Bwana ukasimamie mpango huu mpaka mipango ya mama mtulivu itakapoisha vizuri, tutalizivu jina lako. Tunasambaratiza nguvu zote za kila aina miinuko itakayoinuka kinyume na mkutano huu katika jina la Yesu ipate kushindwa. Bwana, chukua nafasi ya kwanza, kitetee katika mkutano huu. Haya ndiyo maombi yetu na ni kwako Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Awarangi na walisoi hatuta wasalimia wote ni wengi. Mpokee salamu hizo za kuwafariji mwako Tieno na mwalimu mweli, the rest of the family members, Abana, Daktari Ondari, your brothers and the sisters, and those children. Omanene ave na ilu ono pakiga na mawarote kazi. Ogembo Budu Yesu wataweka wimbo, alafu chikwaya itagete nindagete Wimbo Good News
Tulete pale na Getacho Mari Batseba alipokuwa amezaliwa. Getacho ndio mtafuata Ogembo, alafu baadaye tutakuwa na baadhi ya tatu. Wakati Risiki anapomalizia ndio kufungia. Let's sing that chorus. Sweet home, happy and free. Their joys and failures, the story of pain and of sorrow and of tears will be turned into joy. How beautiful heaven must be. Let's sing. How beautiful heaven must be. Sweet home, happy and free. Fair earth and of rest for the weary. How beautiful heaven must be. Thank you Riziki. Sasa tunaomba kwamba kwaya ya Good News ifuate. Kwaya mama alikuwa ana abudu, Getacho ndio itafuata, alafu tuweze kumaliza na wale Twin Sisters ndio tuingie. Na nawaomba wenzetu katika viwanja hivi, ninaomba kwamba muwe na utulivu wa kipekee, na nataka kuwaomba radhi. Umefika ukingoni, umefika ukingoni, ukingoni mwa mto, amka unayelala, amka tumefika, angaza macho yako, angaza kwa Mwokozi, mbele yetu kweli sasa, tumesatia nanga. Umefika ukingoni, ukingoni mwa mto, amka unayelala, amka tumefika, angaza macho yako, angaza kwa Mwokozi, mbele yetu kweli sasa, tumesatia nanga. Yesu ndiye noma, katika safarini, tutavuka tu salama, katika meli yake. Yesu ndiye noma, katika safarini, tutavuka tu salama, katika meli yake. Mungu tulinde katika majaribu, adui wetu shetani ananguruma sana, kama simba wa mwitu, kablaye mnyama,
Unaroketi pole pole, inakuwa sawa. Sawa, acha nifungue hapo kabisa. Kwanza kama nitapia close up. Close up. Sawa, sawa. Ulikuwa umetoa hii? Hii acha. Hii ama hii? Oh, sawa. Hapa kwa kwaya. Kwaya. Oh, sawa. Tukicheza wote na cheza wote. Sawa, sawa. Asanteni sana. Good News Ogembo, tunaomba kwamba kwaya ya mama mahali mama alikuwa anashiriki Getacho njo wawekee wimbo wao. Mr. Henry, kabla Getacho chaimba, naomba Pastor Joseph Miloro kucha uweze kuomba. Nahitaji utulivu katika mkutano huu. Pastor Joseph Miloro alikuwa pale, naomba tu Pastor Joseph njoo kwa niaba. Tunahitaji utulivu jamani katika mkutano huu. Amekuja Pastor, njoo hapa, fanya ombi kwaya inapohoma, kwaya inapohika zamani. Na naomba kwa familia tutulie, tusite tukawa tunawasalimia kama hawa au wasee ambao mnaosalimiana. Tafadhalini hebu mketi kwanza. Hii hema ya VIP tunaomba mchukue nafasi ya kipekee kutulia. Ibada bado inaendelea. Ibada bado inaendelea ya mama kwa njia ya kipekee. Wasee hawa naomba tu kwa njia ya heshima, naomba tuketi. Naomba hawa waweze kuketi, tulia kabisa. Jamani, hakuna mtu atakayeniambia huyu ambaye naongea sana huyu. Keti kwa jamani. Mketi kwanza. Haya, sasa tuombe wakati kwaya ya Getacho napoimba. Mfalme na Mungu wetu uliye mbinguni, ni dhahiri shahiri ya kwamba tumekuja leo kwa ajili ya mazishi ya mama ambayo tulikuwa tuna mwenzi.
Tunaomba ya kwamba utulivu uweze kuonekana katika mazishi haya, na wale ambao wanaoleta furugu Mungu wetu, tuomba ya kwamba uweze kuwakanya, ili waelewe ya kwamba kila mtu aliye hai kuna siku ambao utaingia katika mafumbini. Katika hali ya kuonyesha ya kwamba kuna ubabe katika kila mahali, ikiwa sisi ni viongozi wa sehemu mbalimbali. Familia hii katika mikononi mwako, waimbaji wanapoimba na pia nyimbo ambazo watakazoimba siwe ni faraja katika familia hii. Tuombea serikali yetu na serikali zote, ili Mungu aweze baadaye watoto wa twins. Asanteni. Mungu awabariki kwa sababu ya muda, na mnaona hali ya anga si nzuri. Tunaomba kwamba watoto wa Twin Singers waweke wimbo tafadhali. Twin Singers. Tumekuita Gallery wenye wanataka kusupport kwa simu 0714992550 kwa habari. Nazalima mjambo, kwa majina naitwa Chantel Angel. Tuko na kipawa, mtuombee sana, tumepita Gallery. Mungu awabariki, wenye wako na wazazi, shukuru Mungu. Ninaomba kwamba tutulie. Naomba tutulie, ni waweke wimbo ama Twin Singers. Ile kwaya ya Getachi mahali mama alikuwa anaenda, nitawaita tena.
Ninataka kuomba kwamba tutulie ili tuweze kupata yafuatayo. Wale mnakuja mtaona watoto wamepeana pia nambari ya simu. Tutulie, asanti. Sasa tunataka kuingia katika sehemu muhimu kabisa, ambayo hiyo sehemu ikiisha inamaanisha kwamba hata mazishi ya mama itakuwa imeisha. So ninaloomba kwa heshima na washukuru wachungaji kwa sehemu ambao mmeichukua, na sasa kuna wale wanafikiria kwamba Erongori haiko katika maandiko matakatifu, na saa zingine tunapoizungumzia tunaifanya kama kejeli. So ninaomba kwamba tutulie ili tuweze kuingia katika sehemu inayofuata. Tutulie, tutulie. Sekunde. Kumbe yangu ifanye. Tutulie. Maana uliona ilienda. Mtumishi yeyote ambaye ako na Biblia before tuanze kutoa Erongori, ninaomba kwamba unisomee kitabu cha Ayubu 42 na aya yake ya 11. Hiyo ndiyo haya peke yake katika Biblia inayozungumzia Erongori. Ndio niite pastor aombe tuweze kutoa Erongori. Pastor, nisomee Ayubu 42 na fungu lake ni la 11. Biblia inasema tu vizuri. Biblia inasema, naomba nianzie Kiingereza. After Job had prayed for his friends, the Lord made him prosperous again, and he gave him twice as much as he had before. Iliyo nyuma Ayubu asabire abasani bari yabaye omanene akairanira Ayubu amaya aye akamoa ebintu arakabere kobwa ebi abwateri tangani. Iliyo abamura bamwaba Ayubu na abasubati bamwabo n'abasani baye bonse abamumanyete awuri tangani bagacha sare bakaragera amonere nyomba mwaye bakamorera amabera na komoremi asengencho y'amabe ariya onzi omonne amorenterete na kera yomo akamwachi besa na ebonyi erosirie kurwase idhahabu. Naomba tunisome Kiingereza. All his brothers and sisters and everyone who had known him before came and ate with him in his house. They comforted and consoled him over all the troubles the Lord had brought upon him, and each one gave him a piece of silver and a gold. Na asante sana, hilo ndilo fungu katika Biblia. Ninaomba kwamba tuwe watulifu, waheshimiwa wanapoingia, tuwe watulifu. Sasa wakati huu ni wakati wa kutoa Erongori, jinsi ambavyo tumesoma katika fungu, na ninaomba kwamba pastor aweze kuomba ili tuweze kutoa Erongori na atawapatia ratiba jinsi tunavyofanya. Karibu pastor. Tunaomba tutulie, kwa sababu tunaomba tumheshimu Mungu wetu, mfalme na baba wetu aishiye mbinguni. Wakati umefika, watoto wako wanatoa. Tunaomba ya kwamba Roho Mtakatifu atuongoze tutakapomaliza, kila mmoja wetu tutakapotoka hapa Bwana, tuone mkono wako na tupate nafasi nzuri ya kushukuru na kuinua jina lako. Asante kwa sababu tunajua kwamba utatulinda na utatuwezesha kila jambo ambalo tutalifanya siku ya leo, ni katika jina safi la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen, amen. So wale ambao wako na vitanda hivi, ninaomba kwamba mnasongea karibu, kwa sababu watu ni wengi, muko kila mahali, ili tuweze kukusanya. Na hawa wako hapa mbele pia mtasimama mmoja hapa, waheshimiwa pia wataweza kupeana Erongori yao kwa njia ya pekee. Asanti, asanti risiki emambingi ya risiki emambingi ya bagari abene
kagwase saniere kana kobekero ngori kaini limoka kidogo asanti kidogo wale escorts wa waheshimiwa tafadhali naomba mkae tafadhali ile kwa mama pale tafadhali nawaomba ainoganie amatanga wasali weka bidaya motake boyo mote abangina bali bakirake ego kumuranje barimo koleta bagende kurwaria kitimu njira ali ibere kindly injuba tatu mundu toyo kurwani mheshimiwa naro kurwani mheshimiwa naendemo enjera mubekaria nalitura kore bwangu kindly abaheshimiwa wangu abo mole baga bya mono Riziki. Asante Riziki anapoendelea, ninaomba kwamba wageni wetu wa heshima mlioka hapa mbele, Honorable Biticha, njoo hapa mkileta rambi zenu, waheshimiwa ambao mko hapa. Alafu pia ninaomba kwamba niletewe namba ya simu, ile namba ya simu ili niweze kuitangaza. Naona Senator Onyonka, nimeona Mama Donya, nimeona DG wetu wameingia, nimeona waheshimiwa wote wa tabaka mbalimbali, MCS wetu wako hapa. Karibu sana, karibu katika viwanja hivi. Ni wakati wa kutoa erongori, ninaomba kwamba muendelee kuleta hapa mbele waheshimiwa. Ninaomba waheshimiwa, nizamu zenu sasa, nizamu yenu ya kuleta erongori. And that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave these evil words. Nambari ya simu ni 0703752070. Nitarudia 0703752070. 0703752070. Musangere kana tumukia maboko igoro twakera mongino kwari pero monto tumukia maboko igoro you follow me. Mambingia Taro moche werabu mambingia 0703752070. Inaleta jina ya Daktari Enoch Ondari. Solomon Choti ametuma kwa M-Pesa 1000 shillings. Mungu ambariki. Asante sana Rogers. Ninaomba ile kwaya ya Sunshine msiondoke, kwa sababu mtatupatia wimbo Sunshine. Asanti. Hatujamaliza Riziki, tuongeze tena wimbo mwingine. Tenera sechira cha Yesu Igarato iwere utame Otero monene wemegana Tenera sechira cha Sechira cha Yesu Oyandenere segitimorosa Oba uwa gisaba saitani Tenera sechira cha
wakati ile siku inapoendelea, kindly tunakuomba tu hizo bare utatoa kile ambacho Mungu amekubariki kwa ajili ya familia. Napoambia kwamba the promises of God are faithful, tunaomba tuweze kusaidia familia mahali ambapo tunapoweza, na ni ombi la kipekee kwetu wakati ile siku inapoiva. Jesus, the soldiers of the cross, lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Asante, tunaendelea kumalizia. Naomba kwamba tumalizie rongori. Na mkimaliza mulete hapa mbele. Yesu, Yesu ginere, reronario esegi, ampio novui, ere oyorabu, kutwayo vima, Oyaro Yobesh ametutumia 10,000. Utakuona, utaona daktari pale. Oyaro Yobesh. Asanti. 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 Asanti Risiki. Thank you. Thank you. God bless you. Ninaomba kwamba tutulie sasa. Familia imeomba hivi. Ukipata nafasi ya kuzungumza, mambo ya siasa uweke kando. Toa rambirambi zako, sema pole. Kama kuna erongoli ulikuwa umetumwa uko nayo, upeane, na unapomaliza uketi, kwa sababu wale nitapatia nafasi, nitawapa nafasi takriban dakika moja kila mmoja, ili tuweze kuondoka katika viwanja hivi. Kumbuka ya kwamba tumekuja hapa kwa ajili ya maziko ya mama. Hatujakuja siasa. Wakati wa siasa ukifika, mtatuita, na mnapotuita tutakuja, na tukija mufanye vile huwa mnafanya, si ni kweli? Lakini kwa sasa tumzike mama kwa heshima na taadhima zote ambazo mama anastahili kuzikwa nazo. So yeyote ambaye atakayeleta siasa hapa, nimeambia watu wa mitambo wata switch off the mic, na niombe ukae, tuendelee kwa utulivu na tumalize kwa takriban dakika chache ambazo ziko mbele yetu. So kwa niaba ya familia wameomba kwamba marafiki zao ambao wako hapa, marafiki kutoka ng'ambo, ambao chairman wangu ambaye tulikuwa naye atuletee wale ambao walihakikisha kwamba tukuketi kwetu mahala hapa na sherehe ya mama imeweza cha Kisii, kikundi cha Mosora na kikundi cha Nairobi, ili waweze kuonekana, wapiwe picha na tuweze kuendelea na ratiba ya siku ya leo. Karibu. Mama mpendwa marehemu Batseba, ningechukua nafasi hii kwa niaba ya watu wa Mosora wote, tunawakaribisha. Ya pili, hapa tuko na amani. Ya tatu, ile furugu mliona, ile ni ya kulililia mama, sio mbaya. Hilo ni ya kawaida wakati mtu amekufa. Kwa nafasi hii kumkaribisha mwenyekiti mkuu akuje, ndia alete wale tulikuwa tunashirikiana na wao, ndio mchue vile tulikuwa tunafanya. Chama ni Msomba, karibu, wakati ni wako, ndio karibishe committee. Asante Vice Chair, asante Master of Ceremony for giving me this opportunity.
Sitaki kuchukua muda. His Excellency, the former governor, His Excellency, the Deputy Governor and the First Lady, the Senator, Women Rep, all MCAs and all distinguished guests. Amjambo. Nataka kuchukua nafasi hii kuambia kwamba tulipoambiwa kwamba mama ameaga katika nchi ya Marekani, familia ilituuliza kwamba tuanze matayarisho ya kumzika mama. Kwa hivyo tukaunda vikundi mbalimbali. Kikundi cha USA ndio kilianza maneno, alafu wa Nairobi, wa nyumbani, wa Kisii na wale staff wote ambao wanafanya na Dr. Ndari, Jared Oteyo, Moraa na James. Wote hawa ni wafanyakazi wa Kisii County na ilibidi kwamba tuwafanyie vile tunafanyia wengine. Kwa hivyo nataka kuomba kwamba kama kuna staff wale wa welfare ile ya directors wako hapa, tupiwe picha. Aya, nitaleta wale vikundi vingine kwanza. Kikundi cha USA mko wapi? Kuja mbele. Kikundi cha Nairobi, kikundi cha Mosora na kikundi cha Kisii. Kuja mbele tupigwe picha pamoja, alafu tukae. Wale kamati, wanakamati wakuje mbele kwa haraka. Hawako. Komiti ilikuwa imekaa mahala hapa, ninaomba mje kwa pesi haraka. Ninawaona hapo, njoo haraka. Hii komiti mlifanya kazi nzuri, mlishughulika kuhakikisha kwamba mwili ukifika hapa maziko haya karibu. Naomba kwamba mje hapa mbele nyinyi wote muweze kupigwa picha. Asante. Weka semisako ndio tupigwe picha. Asanteni sana. Wote salimiana alafu tupigwe picha. Kwa sababu siwezi kuwataja kwa majina wote, yule alikuwa mwenyekiti wa kikundi cha Marekani, hapo wapi? Kwa niaba ya kikundi chako tusalimie. Thank you so much. All right, I'm going to speak in English, I'm sorry. Somo tariko nyubu yeseke busi, yankwa na seke songo. Ase ngenje busi na okera nyegeria sini ni biamono. My name is Bokas Moenga. I'm the son to former Councillor Moenga, and we are here because of we stole from the family of Otieno. Specifically, I'm speaking about Lynette. Lynette is our sister. My brother Josephat is married from the Otieno family. This is Josephat right here. And as you can see, everybody here is from the U.S. So Mama was in the U.S. for quite a while with us. She was jovial, she was an amazing mama. She cooked for us, she prayed for us, and she was not sick. On Friday, she cooked for us, and then Saturday morning, we got a call that she was sick, and she was going to the hospital, and the moment she was going to the hospital, unfortunately, she passed away at 6 o'clock in the morning. It was quite sudden, but like you can see, our U.S. team, the committee members from the U.S., they came together and they supported us fully. We worked tirelessly. Every day we were meeting at my brother's house. Can you guys step forward, please, the U.S. team, so everybody can see you? Everyone. And then they can wave at you. That's right. So this is my cousin Peter, and then my brother Oped, Lynette, Josephat, and Mama was brought safely to us.
It was an amazing battle on us, but the U.S. team worked tirelessly, and I thank you so much for... The U.S. team can sit, please. Thank you. The Nairobi team, led by Nyambane, please come forward. Thank you. We had a very on Zoom and some physically to ensure that our mother, Batseba, got a before. A hard-working team, committed, and I say thank you. And on behalf of my brother, who was the chairman of this committee, I would thank the people of Mosora for the good work you. Rest in peace. Thank you. Thank you very much. You may be seated. Now, the Kisii team, please come forward. Kodek Omwanja to say something, after which I'll give another speaker. Thank you very much. God is good. And all the time. Mwini yenu, nasi kama committee ya town, Kisii, ninawashukuru kwa sababu mulifanya kazi njema. Asanteni sana, Chairman. Now, before you sit, in our committee was the Executive Secretary. Thank you so much. I was representing the teachers of Nyanza in that committee, and we did very well. And may Mama rest in peace. Thank you very much, Madam. You may be seated. Now, the Mosora team ya Mosora, please come forward. And on behalf of this team, Vice Chair, I'll give Councillor Moenga on behalf of the team, Mongeri. Thank you very much. This is a team that was here on the ground. It has done much. They have done everything to make sure Mama rests well. So I congratulate you. And on behalf of the family, I say thank you. We have done much. Again, because we were the main players, all the teams from USA, from Nairobi, and from Kisii, we give special thanks for the work that you have done in making sure that Mama is given the respect service. We are all together. Thank you very much. Thank you so much. You may be seated. Let me take a moment to welcome please come forward for just 1 minute. Very quickly, please. Because Director Jared Oteyo is the chairman of this Directors Welfare Committee, may you please come. Please come forward for a photo. Members of the committee, where are you? Members, I'll come to members of staff. Yes, do we have directors in our midst, please? County member of the executive of Kupet. Harakisha. I'll fly away to her home on God's celestial shore. On behalf of the caucus of directors, let me give this chance to the treasurer of the committee, Madam Gertrude. Thank you, Chair. The family of the late Mama Batseba, we bring our sincere condolences. This is the caucus of the Directors' Welfare. I want to say the people who belong to the Department of Justice, kindly raise up your hands and wave. I think the rest of us fall in different departments.
na wengine wetu hawakufika, but this is the representation. Thank you very much. May Mama rest in peace. Thank you. Tunashukuru. The one from the US, the one from Nairobi, and the other one from Kisii, the one at home in Mosora. Thanks and may God bless you in a very special way. You did a lot of work. You ensured that you sat. We had meetings through Zoom to ensure that this became a success. May God bless you so much. Thank you. Nataka sasa kuwaleta, na hivi ndivyo tunavyofanya, na tunaonyesha mpaka pale wale directors sasa wote kuja. Wote njoo sasa. All the staffs from Kisii County. Haraka ili tuweze kuondoka katika sehemu hiyo ya staffs wa Kisii County ambao wamekuja kuomboleza na wapendwa wetu. Maize mpiwe picha na staffs wa Kisii County wote ambao wamekuja hapa kuomboleza pamoja nanyi. Thank you, may God bless you. Mungu awabariki. Take a photo with our brothers who have been bereaved. Naomba kwamba mwarakishe kidogo kwa sababu njoo. Sauti, ongeza sauti. Naomba pia na KMA, Kenya Medical Association, tawapatia nafasi viongozi wenu mmoja mmoja aweze kuzungumza. Kwa niaba Bwana Rianga, zungumza jambo moja. Kwa niaba ya staffs, Rianga director, zungumza jambo moja, na kwa niaba ya Kenya Medical Association kiongozi wenu atazungumza jambo moja, na kwa niaba ya KMBDU naye atazungumza jambo moja. 1 minute each ili tuondoke tu. Basi kwa niaba ya wafanyikazi wa Kisii, nafikiria Deputy Jared na Daktari Undari, tunasema pole, tuko pamoja. Asanteni sana kiongozi wa Kenya Medical Association. Mpatie mic, mpe mic dada yetu. Asante sana. On behalf of condolences to Dr. Ondari and your family, pole sana from this team. Also, ninaona CEO KTRH is here. Kindly. Wewe fuata protocol, mimi nitampatia nafasi. Sorry. Asante. Follow my instructions. Thank you so much. God bless you. Kiongozi wa KMBDU. Asante. Kwa majina anaitwa Tagiro Renyo. Niko hapa kwa kibinafsi na kuwakilisha madaktari wote. That is Kenya all the medical practitioners la Nyanza na Kenya yote, pembe zote kwa jumla. Nimeleta rambirambi zao hapa. Pole sana kwa familia ya mzee Kalebu Otieno. Daktari mwenzetu yetu, tutazidi kuwaombea. Mola wabariki. Asante. Ninaomba kwamba muwapungie mkono hivi. Muwapungie mkono. Daktari CEO, kuna mahali nitakuleta, nenda keti. You will follow my instructions, tumalize. Asanti sana. Ninataka kuomba ile kwaya ya Sunshine, mnapotembea kuja hapa mbele. Mnapotembea kuja hapa mbele. Sunshine SDA Church Choir, mtembee kuja hapa mbele ili tuweze kuwapatia nafasi nanyi muweze kuleta wimbo. Sasa wanapotembea wakija, ninataka kuleta all the special groups. Kuna special groups ambazo ni za familia hii ambazo zimefika hapa. Hawatazungumza kwa sababu ni group nyingi sana. Ninaomba kwamba mtakuja hapa mbele mpigwe picha, na mnajua vile mnafanya mambo yenu katika familia. Those special groupings, mnajua ni nani mtasalimia katika familia. We have Mosora Nairobi Welfare, we have Nakuru
High School. We have Nyamache Teachers Welfare. We have Bucha Teachers Welfare. We have Bobasi Welfare. We also have Accountants Welfare. We have Goodwill Group, Egesa, United Sisters, Nyamiobo. We have Nyamawa Boys. We have Onchage Ogembo. We have Upper Hill Special Group. We have Kenyenya Teachers. We have Gucha Teachers Welfare, Ogembo 2012. We have Family Welfare. We have Mednac. We have Inner Circle Welfare. We have Karengata SDA in Nairobi. We have Nasieku Residents. We have Orochororo Group. We have Medical School 1990 class, Cardinal Otunga, and the Kisii County Directors washakuja. So hizo groupings zote, those special groupings, ninawaomba muanze kuja kwa sababu hawa nitawapatia stanza na chorus kwa sababu ya hali ya anga ili tuweze kusonga haraka. Wawekee wimbo hizo special groupings zinapoingia. Mje kwa haraka sana. Zimefika hapa those welfares wanapoendelea kuimba. Hali ikawa tete kati yao, wanafunzi wakajawa na hofu. Juhudi zao za kupambana zikagonga mwamba. Yesu asipokuwemo chomani, hali ni ngumu sana. Usiulegeze mkono wako, special groupings niliita, naomba kwamba harakisheni kwa sababu hali ya anga si nzuri. Orogare TV kama mko hapa pia mje mjoin, mlitusaidia sana tulipokuwa tunafanya mazoea yapofika mwisho kabla mwisho haujafika. Hofu tumtumaini moyo atatoa moa. Yeye ni mama msaada kwa mtumainio. Wote waliomwita alisisikia na maombi yao yote aliyajibu. Sisi tofauti na wale atatujibu. Tumtafute kungali mchana, kungalipo nafasi. Wote waliomwita alisisikia na maombi yao yote aliyajibu. Sisi tofauti na wale atatujibu. Tumtafute kungali mchana, kungalipo nafasi. Asanti, mbarikiwe. Ni kwa sababu ya muda, kwaya ni nyingi bado, niko na kwaya kama 4-5 ambazo tutazileta.
Nataka kuomba kwamba mpiwe picha hizi grupu ambazo nimeita. Inua mkono hivi msalimie watu, alafu mtaona, ninajua vile mmejipanga, mtaona familia kulingana na vile mmekuja. Tumekuwa katika mazishi na tunaelewa kila group kuna vile imekuja. So ninawaomba kwamba mtawaona wale ambao mmekuja kwa niaba yao, muwasalimie kabisa kabisa, na hata ile bahasha nyeupe, sio ile ingine, nyeupe, muwapatie ili muweze kuwabariki baadaye, si saa hii. Mnajua vile mnafanya. Simuwasalimie na nyinyi hivi wanapoenda kuketi. Asanti, God bless you. Nataka kuleta kiongozi wa NAT ili aweze kuzungumza jambo moja haraka sana. Rafiki yangu ule kiongozi ule, my brother, ameenda wapi ule kiongozi wa NAT? Asanti, wako hapa. Mpatie mic tafadhali. Mpe hiyo mic ili aweze kuleta viongozi wengine wa NAT. Panda hapa juu Lucy. My sister Lucy, you are so special. Ulikuwa pamoja nasi katika mikutano yetu kila siku. Mungu akubariki sana. You are a very special woman. Thank you. Thank you so much, Mr. Munyanja. I want to say sorry to the family as a teacher and as a family member. I want to call upon all our teachers tupiwe picha tutoke. I don't have much to say. Nataka tu walimu wakuje. Mr. Binja, my counterpart. Let us come, all of us, so that we can do it once and for all. Binja, kiongozi wa KUPPET. Njoo pia uje na wenzako, utakupatia dakika moja. Kiongozi wa KUPPET. Thank you. As they come, I want to say we very sorry. Alafu ninaomba pia principals wote wako hapa waje hapa. Nitapatia principal mmoja kwa niaba yenu azungumze jambo moja. Karibu. Mr. Munyanja, sasa walimu huwa wanataka unyamaze ndio waweze kuongea. As teachers, we mourn with the family and we want to say we've done our best, and Mama has also done our best. Mama was a mentor. She was a Christian. She has shown us how to live in this world, and she was so accommodative. We have worked with our children. We are members of same groups. Say pole sana. So in this regard, I want to see the KEPSHA team. KEPSHA team forward. KEPSHA team. KEPSHA team tafadhali. Ninawatangazia wanaingia ni wageni wetu wa heshima. Honorable Eugene Wamalwa amekuja kuomboleza pamoja nasi. Weka mikono yenu pamoja mnapomkaribisha. Ametoka mbali, amehakikisha kwamba aweze kuungana pamoja nasi. Mheshimiwa, karibu sana. May God bless you in a very special way. Thank you for joining us. Endelea Lucy. Thank you so much. So KEPSHA leadership, and we wave. Here is our chairman, Sameta Sub-County, Mr. Ruben Yongoli. Thank you so much, because we've been told we cannot talk, all of us. NAT officials, former NAT officials. Former NAT officials hapo mbele. Unaona Mr. Ontere, that is Nyairo. This is Tim Joel Martin. I know all of them. Ontere, you are so senior. I believe this man is going to give you 1 minute so that you talk on behalf of the retirees. 10 seconds. Very much. Thank you so much kwa familia na wote wale ambao wamekuja kuomboleza, kwa niaba ya walimu wote Kenya nzima, wale ambao wamestaafu, na kwa viongozi wa walimu wote wale ambao wamestaafu Kenya nzima. Tumeleta rambirambi zetu hapa, tunasema pole sana. Wacha Mungu aendelee kuwalinda kwa wakati huu. Asante. Thank you so much. Wale walimu wenzangu wengine nimeona hawakuja hapa. Tufanye hivi mahali popote mlipo, wale wenye hawakuja. Mwalimu Sako mbele hapo. Mwalimu Sako tusimame hapo. Mr. Otungu nimekuona, director nimekuona. Can we salute? Thank you so much. Aya, wale walimu wengine wa darasa. Walimu wako. Hawako. So teacher leaders now, NAT. Hapo mbele. That is Madam Angela Sindiga. This is Mr. Onyok, woman representative, vice chairman. Salute.
Thank you so much. Niko hapa na Madam Ruth Ontonga. Ruth Ontonga is the host. Ruth Ontonga is the host. Yeye ndiye ametupea hii uwanja tufanye matanga. Madam Ruth, thank you so much. I know you are in another group, but for now I recognize you as one of our teachers. I want to end there because there are other groups. Mr. Abinja, you can also introduce me. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe. My name is Abinja Joseph. Mimi ndiye katibu mkuu wa chama cha KUPPET Kisii County. I want also to introduce the teams we have come with. Briefly and humbly, I'm requested Bwana Alfayo and Bwana Jared Oteyo, you come and join this group for a photo. It's important because your staff we see here. And Madam Rispa, kindly come. Madam Rispa, Bwana Jared, kindly come here. I'm also requesting Bwana, our former officials of the union, Bwana Osoro Kondo, and your team kindly come and join this team for a photo. It is very important. I recognize you. And Freedom that has been given a chance. Thank you so much. And on behalf of this team, I know we have a teacher from Regina Secondary School, Bwana Alfayo. So the principal is around. Kindly 1 minute on behalf of that institution. Thank you so much. Mimi kwa majina naitwa Bernard Ochieng. Mimi ni principal wa Regina Secondary School. Mahali Alfayo anafanya kazi, na mimi najua walimu na staff ya Regina wako hapa, hawatapata nafasi ya kuja hapa, lakini wamesema pole Mr. Alfayo. Bwana katibu, kwa vile mimi pia ndio mwenyekiti wa principals, allow me to introduce the principals. Principals come. Principals, all the principals in this meeting. All the principals in this meeting, tuangalia hapa tupigwe picha. Alfayo na Otayo just come. The teachers come, upigwe na principals wamekuja kulia na mimi. The principals of various schools and from various counties wako hapa, na kwa niaba yetu sisi sote nataka kumpatia Mr. Mache, who is our county rep, aseme tu jambo moja on behalf of all the principals. Welcome sir. Asante sana kwa nafasi. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya wenzangu niseme pole sana kwa familia. Asante principals, tufanye namna hii. Mubarikiwe sana. We are short that. Thank you. Thank you. God bless you. Nyinyi ni watu wazuri na wangwana. Mungu awabariki. Asanteni sana. Our former officials, niko na former chief officer roads, Bwana Osoro Kondo, represent them 1 minute. To the family of Mama Bathsheba, ndugu zangu nyote ambao mmekuja kuomboleza hapa, nasema pole kwa familia kwa msiba huu. Jina langu ni Okondo Osoro. Nimekuwa mwenyekiti wa walimu kaunti hii gatuzi la Kisii na nimefanya kazi hapa Kisii. Na huyu nikiwa mwenyekiti alikuwa my assistant executive secretary. Tumekuja hapa in solidarity with the rest of the mourners kusema pole. Asante. Thank you so much. The remaining group, the union officials, wako hapa. Naomba msalute. Tuko na chairman Labani huko, my assistant executive, the secretary secondary and secretary tertiary. Asante sana mukai. Asante. Allow me now make a remark on behalf of the teachers. Just 10 seconds. On behalf of the teaching fraternity, we want to say pole to this family of Otieno. We're so sorry for the loss of your mother. Want to say may God condole you. On behalf of all the teachers, I know they will have been here. Most of them have gone for marking. Tunawatakia mema sana. And allow me at this time, in a special way, I can't forget, to thank Dr. Ondari. Dr. Ondari, when teachers were crying, they wanted to have a facility where they can be treated in. You came in handy and you assisted. And what you started, our current CEO, Dr. Marita, is doing very well for our teachers. And at this time, I want to thank His Excellency, the former Governor, Bwana Ongwae. You took a lot of our officials to the county government. And tunajifunia sana. We hope that trend will continue in the future, but we have not seen any. I want to thank you. God bless you. Thank you. Thank you so much. Tribute. Alo, tusikizane, tuelewane. Hawa familia tunataka kuwashukuru kwa njia ya pekee. The grandchildren Angela, Ondari and Sheba, tunataka kuwashukuru kwa njia ya pekee. Daughter-in-law Judy, tunakushukuru sana.
kwa yale ambao mumetenda kutusaidia kuhakikisha kwamba tumefika mahali tumefika. In a very special way, ninaomba kwamba my brother Oteyo, my brother Ondari daktari na my brother Ombega daktari njoo hapa, lakini daktari ata make a statement from the family so that mwelewe whatever I'm doing here for the next 15 minutes is according to the wishes of the family. Sio mimi niko hapa kama master of ceremony on behalf of the family. Sikujileta hapa, nimekuja hapa kwa sababu niliombwa na family kuwa organizing secretary na baadaye kuweza kuwa master of ceremony mahala hapa. One statement, my brother Daktari Ombega. Karibu. Family and the friends who have come to condole with us, I want to take this opportunity to thank you very much for getting time to come and condole with us. One thing as a family that we want to request is that we give respect to Baba who has slept. She was a person of order, and we want that order to be maintained to the end. And to ensure that that order is maintained, we have requested the Master of Ceremony to follow a strict program so that we are able to finish as planned. Burials are private functions, and we want you to respect the family. Thank you. Thank you so much. Sasa niruhusu wakazi. Karibu sana Mheshimiwa Alpha. Bwana asifiwe. Korango iga. Bwana asifiwe sana. Oma tonga ile programu ha. Ndatukora wate network. Nziro mwana pasta. Alfa omochumbo machoge. Enacha kuba pole. Ele buya kosere bo. Abasimbi ya mole. Tini mwana mobe. Ondali no musani one sana. The entire family. Pole. Pole sana. Ondali onto akote gasinere. Enga kiumo gaba nongwa ya lengo bisi. Togaita sana chikazi. Ekagaranga bo mochumbo. Mugato chora at the same time. No mochumbo ino biri. At that time mogoto chora actually. Obure niga alenge CS. Yani alenge assistant minister. Lakini njena alenge ne saidi ende na alenge serikali. Mugasuku meruchi para chikale musana. Wana njira wana serikali ende na njengora alemande bo machoge. Lakini nko mentande bo chao. Kwa sababu gai. Lakini intara kuana. And ataka ma MCA because I'm a member of parliament. And I have
wazungumze kwa Kiswahili kwa sababu tuko na wageni. Hata Mheshimiwa Eugene Wamalwa angependa kusikia tunasema nini. Asanteni. Haya. Wamalwa, karibu sana. Nataka kuungwa nara Nyandricho yake County Commissioner Trans Nzoia. Njoo pole. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa familia ya mzee Caleb Otieno, rafiki yangu Daktari Ondari, Dr. Ombeka pamoja na familia yote, allow me to ride on the protocols already established. Nami niseme pole kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya wakaaji wa Trans Nzoia ambao wanafanya kazi, mkikumbuka ya kwamba kuna wakisi wengi ambao wanatoka hapa Bopasi. La pili niseme la kwamba huyu ndugu yangu Ondari tumetoka na yeye mbali. 2012 wakati nilitumwa hapa Kisii kuja kuanzisha Kisii County, Tom akaingia. Baada ya kufanya kazi kidogo, nataka kushukuru Gavana Ongwae kwa sababu yeye ndiye aliweza kumtambua Dr. Ondari, na Mungu anajua kazi yako, na nishukuru mama ambaye amerara, ametuachia viongozi ambao wameonekana, familia ambayo tutategemea Wacha tuombe, tuweke kila kitu kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wafanyikazi ndio serikali, na mjue ya kwamba amutateseka siku zote. Nani tuwachile kuliro mungina tinta etokolia mangana mange vile namwambia mimi ni Alpha mbunge wa Bomachoge chache, nimekuja kuwapea pole. Ona ntaketenda angeli mungina donya njuoja oyage ngorele siao Oyagi apele 5,000. Mheshimiwa Oyagi ametupatia 10,000. Thank you. Haya. Family abageni bonsi bachakolere Ondari mbuyamole matanga atabaino mokorenda amatanga nayamo mbora nayo ino mokorenda get out go hey abantu baninto baba yaikiri gagusi omuntu agocha gokorwania amatanga usina baba yaikiri ga aba moba soka magende moba tebi mabero hey family, I've loved the way you are organized. Dr. Ondari, you are very organized, your family is organized, everything about you is organized. That's why the little ones are making noise. You are a strong man. Keep it up, Dr. Ondari. You are a strong man. Dr. Ondari, you are a strong man. Keep it up. It has not reached a time, Kisii County, omontago chama tangao, egia na endo chago ko apore. Aba basi na bomata kirego. Aba basi na bomata kirego. Kogi keli morobo gambi obo. Aba anto tiga bagende sukuru, banyora masakara maya, batiga gotumia masakara fake. Batiga gotumia masakara fake, na tiga ko rabawa kana banto, bache kuoma na matanga. Aba basi mwakamire. Imogoswa. Ama sakara fake nege ntekebe. Tigandoro ngoliane. Na ene ngire koti. Ama sakara fake na rako bakuania. Go and acquire papers. Osoro ontomire 20,000. Omo chief whip na ene na ruete 100. Yabele. Hey. Omo chief whip ontomire 20,000. Askari wetu sasa fanya vile mliambiwa. Fanya vile inatakikana maaskari.
Sawa. Asante, asante. Sawa, sawa. Mama Doni.
ya kwamba mkipiga pole kwa familia hii, mjue mama Betsheba amewaachia kijana yake huyu Daktari Ondari. Mumulee vile mama alikuwa anamlea na muweze kumsaidia kule mbele anapoenda. Sisi leo tukiwa hapa kwa mzee Otieno, nimeona pia anaitwa Zakayo, lakini huyu ni Zakayo, sio kama yule Zakayo mwingine ametupandishia ushuru. Ushuru unaendelea kupanda Kenya, na nataka nishukuru viongozi shupavu kama Senator Onyonka ambaye amekuwa sauti ya wanyonge katika bunge la Kenya, kupinga siasa mbaya, kupinga sera mbaya ambayo imewaumiza ninyi wa Kenya na kuwafinya sababu ya ushuru, sababu ya vitu kama SHA. Sijui mimi sikuwa sijaisikia vitu. Tulikuwa na NHIF ilikuwa inafanya kazi vizuri, na sasa tumeletewa kitu sijui inaitwa Shishoshu. Kuna jamu unaelewa. Shishoshu. Hiyo vitu nyingi huko sisi watu wanaumia sana. Tumesema tutaipinga. Lakini vile vile tumesema county zetu zinahitaji pesa. Ugatuzi kuimarika, the counties must get funding ili wao deliver services kwa watu wetu. Sisi tumesema hatuna pesa ya kupea county. Hatuna pesa ya kulipa lecturers. Lakini tuko na pesa kupeleka maaskari wetu Haiti. Over 10,000 kilometers away we've taken our officers huko. United Nations wamekataa kuchukua that mission. US now under Donald Trump wanakataa hiyo mission. Bwana Ruto, your Haiti mission ni mighty. Your Haiti mission is dead. Do the honorable thing. Withdraw our officers from Haiti, warudi nyumbani, wafanyie wa Kenya kazi, waimarishe usalama katika taifa letu. Sitaki niseme kuliko hapo, nataka niwaambie tuko pamoja. Abagusi nikija hapa nimekuja na salamu kutoka kwa rafiki wa Abagusi anaitwa Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka ametuma salamu zake, umezipokea? Tumekuwa amenituma kusimama na familia kule Nairobi kwa Harambee. Leo hangeweza kufika, lakini Senator rafiki yako Kalonzo amesema anakuja hapa hivi karibuni. Na mjue Abagusi, safari ya kesho upangwa leo. Tukiona mvua hivi ni kama wakati wa Noah, safina mpya iko inaundwa. Serikali mpya iko inaundwa. Next year we are going to unveil a powerful coalition inaenda kuunda serikali mpya, na hatutaki Omugusi abaki nyuma. Sisi tunaomba mtupe viongozi shupavu kama Senator Onyonga, twende tunde hiyo serikali naye. Mtupe viongozi shupavu kama Matiang'i na wengine, twende tunde hiyo serikali. Tutoe Zakayo. Zakayo ashuka asishuke? Huyo akishuka ndio ushuru utashuka, ndio ufisadi wa ndani utakwisha. Na waomba mtupe hawa viongozi. And Senator, we're proud of you. We look forward to the team that is coming that will liberate this country. You will be there with us. Asanteni na Mungu wabariki. Asante za mwagere chinko vingararwa. Biamono, Governor James Ongwae. Governor James Ongwae, please come. Mpigie makofi kiongozi wetu ambaye alifanyia kazi imara. Mwaka karibu. Thank you, sir. Biamono Richard, abantu baminto babo basi esiaika, abantu baminto bagaiga Mosora, all the leaders who have come here, Honorable Jini Wamalwa, the members of parliament, both from the National Assembly, from Senate and from Senate, aba MCA Mwensi Muregaiga, abantu baminto bagusiye yaito. Igona chatinde na mayanda yaro mongino yega 2017 kalongor gichikura ona chete go yaga ansabera mumuro oye igona manyore te Kisii County ale korokure medical superintendent karuoron kamopima karoyo nyabioge nkabo director wa Kenya Kisii Teaching and Referral Hospital. Kerona moeto go director huo igare go che sinde no nyankende kero ni mbata evidente wintare go karaga go basi lakini aria
enyagitari yarengo eko make sense eke bintonse toka nane nyumba na agajeta bangi na mother and child 350 beds amba na eto mbete ya nkoigo na endo monto okorete gasi iyo Dr. Ndari akagenda akanyora enyagitari no na machi teyo akabeke ball dialysis machines inchi arengo tukagora uchigaika 17 nebinte binge ndabatebi umwana uyo minto twakorere aye daktari na korusiti gaiga gakoira ngumbu gakoira London no manye teli bitu twakorige county naye kwarego kwana obunete but kwarego kwana rabasungu gakoira America no manye tebinge twachete korigyo gakoira India na saa ange igo daktari aye omongino yobwali chi doctor even mwibona abana bali baye oyo onde na no oyo onde oteyo na no mwalimu omanene oromo director na na ligete kisikantu ichenda getemba tebi gaba basi ekana renge governor igana rekorwa aba chief officer korukere constituency na ye omo chief officer oyomo lakini ga mubasi wana baete chief officer between 5 and 6 esa ulmore asarengane ne aba chief officer aba musombo yote nagaiga naro muswati ndo ko ku Beatrice Kambuni Njoga paka na Onyensuanya kwale batano actually abantu abonse pi including daktari na wegete nyagitari igondo chenga na bobo korora bange nga inkabari orayi obuya n'oburayi bw'omurembe obuwanchani omurembe n'obuwanchani oburayi obuya botageti ogende esa abantu babwata amayanga okigokora bintu bibo onde tayogo chigetananga gwatigara kwabera nyomba eriegeretebo kogenda bosio omomuro oyo daktari uno nago train it watarire chinse chionsi naende oro mwana nyabioge you are properly trained in chena go train it go train politics go train nyagetari ebi agaso ni wete mbiro ro nara babere more ga kumurike bubwate ebi agaso ndo manye tenga onye na kobege tegas for 10 years na ande tindi gochi go tigeranje kabo moremu mumroe kana ale kori chiku yanje na ale kori ko musaja bo bondo tai ole ko ngikange ubura wo mane bwanya sai igo manye omanye very clearly daktari inchuan omo mroyo na monyo ole na gitari arengo muromo ke ojinone miaka 30 tarai toka kolega asiengi yanere ayatata esabari mungina batsaba chire ene sabari ya mwanya manto twensigo ikatogendo daktari agansumbua sana na nyamachi akareta tokareta nyamachi dialysis machine yange sana tokabeka ne theater lakini nyigwete na binte bimbiri gukora gasi no muntu ule koreta daktari ga kipole naende pole nyasaye narororo obe omomurota bwati bwoba atol nabora iyo boiga ntigero agatigeronde osebano thank you very much ndiamana. Thank you Muhaka James Okorire tilankwane gentekamo amahena nyasaye wona chakolera Dr. Ndari pole I'm not able to speak unango kwana kakinko basorora kune nyomba yo musi ko basorora segia gesiomba sebanto bamo baitera manyinga njanya kohera segia gesiomba njanya kohera mogusita kabeireiga mogusita karwanire
bantu baitane babetane itimo kibarenge mwana omo para abantu abamo abagetutu ntu abaobogambi boche bobasiga Ondali aetata kora litengo bono iga ababasitigamba tebi ngasega mumura ngakagana chikonduseri ngombera mani acha wakona minto na nyorire kende nkeyo ngomo basionde na nenere togenenere sabari yasaba seseni Biamono Senator, ninaomba kwamba tutulie. Daktari, njoo hapa ili uweze kupeana vote of thanks. Daktari, njoo upeane vote of thanks. Thank you all the guests who have come to condole with us. Before I proceed, I request my sister Lynette to come forward. My sister Lynette, there was a team in the US which supported us a lot, and I want us to appreciate them. Lynette, if you can take 2 minutes. Thank you so much for this opportunity. I'm the one Mom was living with, and we experienced a sudden death, but because of the US team, we were able to bring Mama's body home. Please allow me to read this because I'm kind of emotional, but I'd like to appreciate those who helped us. So on behalf of Otieno and Moenga families, I'd like to express our heartfelt gratitude to the Diaspora Committee of Mama Batseba, led by Sir Vincent Tongi. We extend our appreciation to Kitchen Ladies, the Kisii United Association, the DFW family and friends, the Saginaw Care Group, the THR Physician Group, the Kwitu, Amasase, Mwazakayo, Marekani, and the Metro Community SDA Church. We also wish to acknowledge the daily spiritual leaders, Pastors Mwebi, Labor, Ombati, Shuma, for their support during this difficult time. Finally, we would like to thank the services and the Kenyan Embassy for ensuring the safe and transportation of Mama's body back home. Thank you so much, and may God bless you. Thank you, Lynette, and thank you, the U.S. team, for the support that you gave us. The other team that I want to recognize is the Nairobi team that stood with us. We really appreciate your support. Ngata SDA Church, the Karengata SDA Church that also stood with us. We thank you so much. We also thank the home committee that stood with us. But more importantly, I also want to thank family and friends. You came out in large numbers to support us to get the body of Mama back home to where we have reached today. I may not mention all of you by name, but please do appreciate our gratitude. We also had leaders who stood with us, and some of them have spoken here today. But I also want to recognize those who were with us in Nairobi. Honorable Silvanos Osoro, the Chief Whip, Honorable Chavez Nyakundi, Honorable Yuchini Wamalwa, who came to Nairobi, Honorable Badia Barongo from Macho Burano, Honorable Anthony Kibaki, Honorable Innocent Ovidi, Ambassador Mangi, and also His Excellency Honorable Ongwai, who has also come here today. There are many
groups that I could have wanted to recognize, but there will be too many, and please do accept our gratitude and heartfelt that. Thank you so much. Tunaomba nataka kumuita pasta mchungaji wa eneo hili, njoo utupatie ombi la mwisho. Njoo tupatie ombi la mwisho, tunamaliza sasa ili tuweze kwenda chini kwa ajili ya maziko ya mama. Njoo pasta uweze kutupatia ombi la mwisho. Ekiagera omugano norenga sechi program mwaligereria pasta enchokoro gusaba kwa mwaile. Thank you. Tunafanya ombi. Rafiki yetu Yesu Kristo, ndugu yetu wa kwanza, yani kifungua mimba, tunakushukuru. Miletu tangia asubuhi ni kwamba ni amani, 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 na hakika kufikia wakati huu sisi bado tumeona amani. Kwa jambo lolote lile ambalo limetendeka, agizo lako ni kwamba kwa kila jambo tukakushukuru. Asante Mfalme. Na basi kwa wakati huu marafiki wanaondoka wakirudi kwao, ambao walikuja kushuhudia kwamba hakika mama amelala. Wanapoondoka, twaomba ya kwamba ukawape usafiri mwema, na zaidi ya yote Bwana wetu, tunapopeleka mama mule malasoni, endelea kwa pamoja nasi hata hatima yake, na ndilo ombi letu katika Kristo Yesu. Amen. Amina, amina. Bernard Riziki, tuendelee. Wale wako katika mitambo, tuwekee wimbo tunapofumukana sasa. Tunaelekea, familia itaondoka, gari itakuja huku, tutabeba mwili na tutaondoka pole pole kuendelea kwa maziko, kumzika mama. Nataka kuwatakia kila laheri, kila mmoja. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Mungu atubariki mpaka tutakapoonana tena wakati mwingine. Asante. God bless you. God bless you. Nyetige ensembe mambingia 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 itaro mochela mambingia kona mwegene sobuka kona koro wanja kwae nyetige ensembe mambingia. This world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions. Yes, yes, yes. Punguza sauti kidogo. Ninaloomba ni kwamba familia peke yake Haya,
Sorry.